Петрович представляет суп-харчо. Чтобы приготовить суп-харчо, приправыч берет барашка и идет на рынок за продуктами. Выбирает самый вкусный рис, самые спелые помидоры и самый ароматный чеснок. А вам остается только взять суп-харчо от приправыча. Приправыч, специалист по супам. Здравствуйте! Я рада приветствовать всех, кто решил изучать балкарский язык, и приглашаю на наше первое занятие. У нас в студии гости, я попрошу их представиться вам. Пожалуйста, коротко. Оксана, Фариза, Ирина, Марина. Очень приятно. Что касается балкарского языка, балкарский язык относится к тюркской группе языков. Вместе с казахским, киргизским, каракалпакским, узбекским, татарским, турецким, карачаевским и другими языками составляет кыпчакскую ветвь западно-тюркских языков. На этих уроках вы получите не только лингвистические учения, но и будете близко знакомиться с культурой, с обычаями и традициями, с историей балкарского народа. Очень рада отметить и тот факт, что к тюркским языкам относятся по меньшей мере около 30 живых и 10 мертвых языков. Изучая балкарский язык, вы будете иметь возможность общаться с представителями тюркских языков и с большим или меньшим успехом, а это более 250 миллионов человек на нашей планете. Я думаю, это хороший факт для изучения балкарского языка. Балкарский язык, он, можно сказать, самый мелодичный, самый красивый язык. И я очень рада, что вы посвящаете изучению этого языка свое время. Сейчас я бы хотела послушать вашу мотивацию. Почему вы решили изучать балкарский язык? Пожалуйста, начнем с вас опять. Ну, хотя бы Кайсына Кулиева в оригинале, чтобы почитать, я его очень люблю. Да, Кайсын Кулиев известный поэт не только в нашей республике, во всем мире. Да. И переведен на многие языки, западные даже. Так что вы имеете хороший повод для изучения балкарского языка. Пожалуйста. А я с детства хотела изучить балкарский язык, знать язык своих соседей, собратьев, и поэтому пришла на курсы. Хороший повод, тем более с детства. Это мечта осуществляется, пожалуйста. А я балкарская слаха, и поскольку я сама смешанной национальности, я бы очень хотела, чтобы моя дочь владела родным языком. А вот какая у вас вторая национальность? Осетинка. Сама осетинка, да? Ну что же, у нас осетинские корни, очень приятно, пожалуйста. Ну, я тоже хотела бы изучать, поскольку мы живем в одной республике, и хотелось бы тоже понимать своих и друзей, и сотрудников, людей, которые рядом живут. И приятно это. Да, приятная миссия, да. Знакомиться с соседями ближе будете. Пожалуйста. А я тоже балкарская сноха. Хотелось бы своим родственникам приятное сделать. Очень приятно, что вы балкарская сноха и хотите сделать приятное своим родственникам. Я думаю, в семье это приветствует. Ну что ж сказать, если вы хотите общаться со своими соседями, стать хорошими, добрыми партнерами, чтобы на балкарском языке говорить без единого русского слова, добро пожаловать на наши уроки балкарского языка. Особенно интересен звуковой ряд балкарского языка. Он некоторым образом отличается от русской фонетики. Например, балкарские гласные, их вообще 8 балкарских, чисто балкарских гласных. И они, посмотрите на экран, пожалуйста, делятся на твердые гласные А, О, У, И и мягкие гласные Ü, И. В отличие от русских гласных, балкарские гласные произносятся более четко и кратко.
Особенно мне хочется обратить внимание на то, что гласные делятся именно на твердые и мягкие. Что это значит? В балкарских словах отсутствуют мягкие твердые знаки. Именно мягкость и твердость произношения подчеркивает мягкие твердые гласные. Если в слове присутствуют твердые гласные, мы говорим о твердых позициях. Если присутствуют мягкие гласные, мы говорим о мягких позициях. Слова с твердыми гласными – это твердые слова, слова с мягкими гласными – это мягкие слова. Давайте посмотрим на примере. Вот сейчас осень, это значит у нас богатый урожай. По-балкарски осень – это кюз, можете записать. Кюз – осень. Да. Что значит осень? Осень – это сбор урожая. Давайте соберем звуки в наш урожай. Мы говорили с вами о твердых гласных, значит, пойдут твердые гласные, твердые слова, твердые позиции. Тахта, алма, сохан, хобуста, бх, ну и так далее. Это твердые слова, твердые позиции, твердые гласные. Теперь рассмотрим мягкие гласные. Köget, köget, терек, эрик, ну, достаточно. Теперь смешанные, где слова, в которых встречаются и мягкие позиции, и твердые позиции. Эти слова, они заимствованы из других языков слова. Например, китаб, бичак, желямук, ну и балли. Здесь мы видим смещение двух звуков, мягкого и твердого. Это характерно, еще раз говорю, для заимствованных слов. Они у вас будут как словарные слова. Вы их будете просто запоминать, правописание и произношение. Очень важно произносить звуки в балкарских словах правильно. Почему? Чтобы не потерять смысл слова. Например, посмотрите, в слове «ты» гласное «е», и «там» гласное «а». Но значения совсем разные. «Тень» – это друг, а «там» – это рассвет, утро. Видите, что можно сказать вместо чего? Поэтому очень важно произносить правильно. И как вы заметили, мы произносим «о» и «а», как пишем. В балкарском языке нужно соблюдать. Вместо «о» нельзя говорить «а». И писать тем более. Например, слово «сохан» нельзя произносить «сахан». Опять-таки, чтобы не потерять смысл высказываемого. А теперь давайте вместе повторим звуки, твердые звуки «а», «о», «у», «ы». Мягкие гласные «э», «ö», «ö», «ü», «и». Вы видите специфику отличия произношения. Мы будем рассматривать отдельно на других уроках, на следующих, произношение этих гласных. Поэтому я не заостряю на них внимание.
Сейчас мы просто учимся. И вместе произнесем ряд твердых слов, твердых позиций, твердых гласных. Пожалуйста, тахта, Тахта, алма, алма, сохан, сохан, хобуста, хобуста, бх. бх, Теперь пойдут мягкие гласные. Küs, кюс, küs, кюс, köget, кюгет, köget, кюгет, terek, терек, terek, терек, эрик. эрик, И смешанный ряд. Китап, 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 Китап. бичак, 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 жилямук. жилямук, Длинное слово, но сколько гласных? Жилямук. Жилямук. Еще раз. Жилямук. Балли. бали, Тоже присутствует два гласных, твердые и мягкие. Я попрошу записать эти слова с переводом. Пожалуйста. Ахта, грядка. Ну, кюс, я вам сказала в начале, это осень. Кюс, мягкая позиция. Алма, яблоко. Сохан, лук. Хобуста, капуста. Бх, морковь. Кюгет, мягкая позиция, фрукт, плод, может быть. Если на дереве, говорим терек кюгет, это будет фрукт. А если тахта кюгет связываем, то это будет овощ. Терек, дерево. Эрик, слива. И смешанные ряд существительных. Китап, книга. Бичак, нож. Жилямук, слеза. Балли, вишня. Еще раз повторяюсь и хочу, чтобы вы запомнили, что очень важно произносить звуки в балкарском языке правильно. От этого зависит смысл слова. Еще раз напоминаю, что нельзя вместо «о» говорить «а». Это с русским языком, когда идет сравнение, тогда уже отличается вот эта отличительная черта. Теперь я хочу спросить вас, пожалуйста, по уроку. Что вы узнали вообще о балкарском языке? Вы имели, наверное, некоторое другое представление, а сейчас более конкретно было сказано. Что вы запомнили? Вот балкарский язык, к какой группе языков относится? Тюркская. Тюркской группе языков. Это кыпчакская ветвь. Именно кыпчакская ветвь, потому что туда относятся и, например, самые распространенные языки среди тюркских – это турецкий, азербайджанский, казахский, киргизский, узбекский и уйгурский языки. Скажите, пожалуйста, чем интересен звуковой ряд балкарского языка, гласных? разделяется на твердые и мягкие. Вот такое отличие только в тюркских языках. В связи с чем это отличие? Подчеркните, пожалуйста, почему именно мягкие твердые гласные? Для чего они служат? Чтобы мягкую позицию. Да, для смягчения звука. Для смягчения звука. В балкарском языке нет мягкого и твердого знаков. Есть мягкие и твердые гласные. И они служат для смягчения или твердости гласного, или позиции. Хорошо, в связи с этим, какие существуют
позиции в балкарском языке. Твердый. Я повторяю, чтобы вы, конечно, чтобы вы запомнили. 3 позиции, да? Твердый, мягкий. Твердый, Да, мягкий, и смешанный. Правильно. Скажите, пожалуйста, как произносятся твердые гласные? Назовите их. Кто сможет назвать? Я назову. Пожалуйста. А, О, У, И. Я надеюсь, вы запомните. Мягкие гласные, назовите их. Мягкие гласные. Пожалуйста, я прошу вас, попытайтесь. Правильно, И. правильно. И они используются только в мягких позициях. Это запоминаем тоже. Почему я все время возвращаюсь? Чтобы потом вам было легче переходить на звуки, на произношение, ставить фонетику языка. Это самое главное. Вот наш плюс в изучении балкарского языка еще в том, что мы находимся в среде носителя языка. Мы можем подражать. Вот это свойство подражания – это очень важное свойство. Тогда вы станете почти балкарс, подойдете близко к произношению языка. Дальше. Пожалуйста, приведите примеры твердой позиции слов. Кто сможет? Пожалуйста. Тахта, алма, сохан, хобуста, бх. Совершенно верно. Очень хорошо произнесла. Теперь мягкой позиции, пожалуйста. Какие слова можно отнести к мягкой позиции? Балкарская сноха, пожалуйста. Кёгет, терек, эрик. Ну, близко немножечко, чуть-чуть, да. Но ничего, со временем, я думаю, что произношение мы поставим. Кёгет. Все вместе. Кёгет. Терек. Терек, Эрик. эрик, Күз. Күз. Осень, да? Күз. Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, смешанный ряд существительных. Пожалуйста. Китап, Хорошо. бичак, Бичак. бичак, Так, жиламук, да. бали. Почти. Пожалуйста, прошу вас. Китап, Так, бичак, бичак. бичак, Да. жилямук и бали. Жилямук Жилямук, и бали, балли. бали. Двойное «л» произносится как одно «л». Балли. Очень важно звуки произносить кратко и четко. Очень важно. Нельзя какой-то звук как произнести наполовину. Это не допускается. Сразу будет какой-то другой язык. Извините, но не балкарский пойдет. Такие тонкости в балкарском языке. Теперь, пожалуйста, какие будут ко мне вопросы по уроку? Что было непонятно? Что вы хотели уточнить? Есть вопросы? Все было понятно. Все было понятно. Спасибо большое. Конечно, мне тоже очень приятно, что вы обратили на это внимание, записали перевод слов. Я думаю, что дома вы и, уважаемые зрители, обратите внимание на слова и вести будете запись слов, как наши обучаемые на студии ведут запись слов, держать при себе блокноты, записные книжки, может, заведете специальные тетради, словари. Это будет запас слов, это значит, вы активны в языке, имея запас слов. Поэтому все, что мы говорим, обговариваем, я попрошу вести краткие записи очень важных моментов, особенно лексики. На каждом уроке будет присутствовать такой вид работы, поэтому будьте к нему готовы. На первом уроке мы познакомились с историей балкарского языка. Мы отметили, что балкарский язык относится к тюркской группе языков и образует именно кыпчакскую ветвь. Мы отметили, что самые распространенные языки среди тюркских языков – это турецкий, азербайджанский, казахский, киргизский, узбекский, уйгурский языки. Я благодарю вас
за то, что вы усвоили хорошо язык. Мы сегодня говорили с вами о гласных балкарского языка. Мы отметили, что гласные балкарского языка делятся на твердые и мягкие. Мы отметили и тот факт, как важно произносить правильно гласные в словах, для того, чтобы не потерять смысл слова. Задание к этому уроку, ответы на предыдущие домашние задания, видеоматериалы, тексты и презентации всех телевизионных уроков балкарского языка вы можете найти в интернете на официальном сайте проекта www.telestudia.pro. Я думаю, что мы на этом завершим урок. До следующих встреч. До свидания. Сау калас. Да ЕПРСТ! Настюх, тащи зарядку! Да куда нету? Вот, плюс, сюда минус. Да я знаю. Чего ты знаешь? Ну и что вы делаете, а? Чё я? Это вон она все. Я? Клеммы кто снимать будет? У вас дым в салоне. Да. Да, а ты сам мне говорил. Ой, что это не пускач? Так, тут получается, ну, соответственно, тачка. Если не кислотные, то гелевые включаем, мотоцикл. И ремонтные, это принудительно. Мы подаем ток, много тока, да, это и есть ремонт. О, получается здесь 24 вольта. Угу. То есть не только аккумуляторы для легковушек можно зарядить, но и для грузовой техники. Контроль температуры. Это значит, что ваш аккумулятор не закипит. 3 уровня защиты, одна из которых это, если вы перепутаете случайно полярность, просто система не будет работать. Все, Михалыч, запускай! Работает! This is the cab end of a Class 302 electric multiple unit. These units are coupling compatible with classes 304, 305, 307 and 308. Let's have a look at the cab end equipment in detail. On the driver's side is the receptacle for the 36-way control jumper. In the centre is the train brake pipe flexible hose with red coupling piece. Alongside is the main reservoir flexible hose with yellow coupling piece and with a star valve. Each of these flexible connections has a separate angle cock. At the offside we have the 36-way control jumper and dummy receptacle box. At the centre of the headstock is a drop head Buckeye coupler. Now let's look at the procedure as one unit is coupled to another. The shunter is calling the train towards him. He stops the driver at least 6 feet short of the unit to which the attachment is to be made. He pulls the Buckeye release chain to open the jaws of the coupler. Let's take a look at the Buckeye itself and the requirements of the unit to which we are to couple. A Buckeye coupling is really an extension of the drawbar and may be raised or lowered depending on the nature of the coupling to be made. Normally it would be in the raised position for coupling to other units and only lowered for emergency coupling. The jaws of the Buckeye are opened by pulling a chain that is connected to a release mechanism. Usually only one jaw would be opened when coupling 2 Buckeye units. A telltale pin is provided on each Buckeye to indicate an unlocked jaw when the pin is up and a locked jaw when the pin is down. An attachment between 2 units must always be confirmed by checking that both pins are in the fully down position. The unit to which we are to attach should be fully prepared, but have the automatic air brake and handbrakes fully applied.
Pull forward and couple up, driver. After checking the telltale pins, the shunter will ask the driver for a pull-away test, and the driver will take power in reverse. The shunter will then check with the driver that it is safe to go between the two units, fully apply the automatic air brake, and remove the EP control key. Now lock the master controller and remove the master key. All right to go in between. Thank you. He now removes the 36-way control jumper from the dummy receptacle and places it in the receptacle on the opposite unit. Making sure that the jumper plug is pushed fully home and locked in position. He now couples the train brake pipe flexible hoses and the main reservoir flexible hoses. Finally, he opens all 4 angle locks. The units are now coupled and ready for a brake continuity test. Do not forget to switch off any head or tail lamps between the units or to release the handbrake on the unit to which you have coupled. Now let's look at the uncoupling of 2 Class 302 type units. The shunter first closes all 4 angle cocks, handles in the raised position. He then uncouples the main reservoir flexible hoses. And then the train brake pipe flexible hoses, placing the coupling ends in the receptacles provided. Finally, he removes the 36-way control jumper from its socket and replaces it in the dummy receptacle on the unit. Push the jumper plug firmly home and make sure that it is locked in position by the handle above the dummy receptacle. The driver now unlocks the brake valve in the cab from which the detachment will be made and releases the automatic air brake. The shunter will then ask the driver to ease up and then pull away. Before leaving the unit from which you have uncoupled, ensure that handbrakes are applied and tail lamps illuminated. The trainman or conductor from the rearmost vehicle of the train will now ask the driver for a brake continuity test. Okay, thank you. Unlock the brake valve and place it between positions 1 and 2. When the brake pipe pressure has risen to between 66 and 74 pounds per square inch, move the brake valve to position 3, the lap position. Now advise the trainman or conductor that you are ready for the brake test. Hello, guard. Ready for brake test now. Thank you. He will make a full application by moving the brake valve in the rear cab to position 5, reducing the brake pipe pressure to 30 pounds per square inch or less. He will then return the brake valve to position 6 and note that the brake pipe pressure does not rise. He must then advise the driver that the brake valve has been returned to position 6. The driver must then move his brake valve to position 1 until the brake pipe pressure is restored to 66 to 74 pounds per square inch. The trainman or conductor must note the rise in brake pipe pressure
and advise the driver that the test has been satisfactorily completed. Okay, brake test complete. Thank you. The air brake continuity test is absolutely vital after units or vehicles have been coupled or uncoupled. Only if brake pipe angle cocks are in the correct open position will the train pipe be continuous throughout the length of the train. If one or more of the brake pipe angle cocks should be in the incorrect closed position, the train pipe will not be complete throughout the length of the train, and beyond this point the automatic brake will be inoperative. Should it be necessary in exceptional circumstances to use a screw coupling, you must first obtain the emergency screw coupler from its position in the brake compartment. Firstly, pull each buffer out to its long position and place the saddle over the buffer shank. Ensure that each of these saddles is properly located behind the lug on the buffer head. Now pull the Buckeye release handle to open the knuckle on the Buckeye coupler. Take the weight of the Buckeye on your left forearm, lift the telltale lock of the support pin and move the support pin slightly to the left. Now taking the weight of the Buckeye on your right forearm, withdraw the support pin. You may now drop the Buckeye head. Now replace the support pin, ensuring that the telltale lock is in the lowered position. You may now place the emergency screw coupler over the exposed draw hook. Now let's remove the emergency screw coupler and replace the Buckeye coupling to its raised position. Firstly, remove the saddles from the buffer shanks and replace them on the hooks provided. Push the buffers fully home to their short position. Now remove the emergency screw coupler from the draw hook. Turn the telltale lock on the support pin and pull it partially back to clear the drawbar. Now smartly lift the Buckeye head on your right forearm and push the support pin fully home. Ensure that the telltale lock is in the lowered position. Do not forget to return the emergency screw coupler to its hook in the brake compartment. Now let's look at the procedure for coupling and uncoupling Class 315 units. These units have tight-lock automatic couplers. At the extreme right is the Schrader plug-in emergency air connection, and behind this connection the isolating cock, the handle of which should normally be in the closed position across the pipe. Below the Schrader connection is the drum switch. Below the tight-lock coupler itself is the connections block, behind the cover of which are the 42-way electrical connections and the two main reservoir air connections with star valves. Behind, and to the right of the coupler itself, is the main reservoir pipe isolating cock. This should normally be in the open position. Coupling of these units is only performed by the driver. Before approaching the unit to which the attachment is to be made, he must ensure that at least one jaw of the tight-lock automatic couplers is open. He must then check that the covers over the connection blocks on both couplings are closed. He now draws up to the unit to which the attachment is to be made,
stopping 6 feet short of this unit. He now draws up again to stop 2 feet short of the unit to which the attachment is to be made. Now he may proceed to couple. He must now check that the couplings have locked by pulling away gently. Now depress the couple button on the driving desk, ensuring that the master switch is in the neutral position. The driver must now get down and check that both drum switches have moved to the coupled position. Both drum switch handles must be in the fully up position. He must now check that both butterfly indicators are visible and that there is daylight behind them. The coupling has been completed successfully. Now let's look at the uncoupling procedure. The driver must ensure that he has at least 5.2 bar of main reservoir pressure. He must fully apply the automatic brake and check that the master switch is in neutral. He now depresses the uncouple button for 5 seconds and then selects reverse and takes power to draw the units apart. He must ensure that the hinged covers of both connection blocks are in the fully raised position. If, after depressing the uncouple button for 5 seconds, the coupler locks fail to release, it may be necessary to ease up. Should the couplers still fail to unlock, it will be necessary to obtain the uncoupling bar from the nearest driving compartment. Turn both drum switches to the uncoupled position. The uncoupling bar is placed behind the uncoupling rod and then lifted smartly to manually unlock the coupler. It should then be possible to draw the units apart. Let's have another look at this operation in detail. Once again, do not forget to ensure that the hinged covers on the connection blocks are in the fully raised position. Амино, а то добре. В России миллионы живут за чертой бедности. Цены постоянно растут, а доходы падают. Люди обворованы, брошены и унижены. Я обещаю, цены на все важные продукты питания будут устанавливаться правительством или Государственной Думой. При мне не будет ни одного голодного, безработного и бездомного. Вместе сделаем мощный рывок вперед. За Жириновского, за ЛДПР.
着东方的朝阳，踏上国产化的道路。长征太拖拉，太拖拉，长征。Hi, I'm Scott Patterson, Director of Marketing here at B Incorporated, home of the BOS. We're here in our headquarters in Menlo Park, California, just north of the Stanford campus. We're glad you could spend some time with us today. We'll spend most of today taking a look at the B operating system itself and the technologies within it that make it so great at handling the real-time manipulation of high-bandwidth digital media on low-cost personal computers. Before we jump into the OS itself, there's a couple of people we'd like you to meet, so why don't you follow me? Hello, good afternoon and welcome. Let me try and explain what we are trying to accomplish with the BOS. First, we set out to start from a blank slate. This frees us from all the layers and layers of bug fixes and improvements that you see as sediments on older operating system platforms and make them slower, harder to debug, and really make it difficult to make the best of new audio and video technology, which is what we are concentrating on. With the BOS, we are trying to create the ideal platform for the development of a new breed of new digital media applications. You've seen the success of Linux, so if you want a soundbite to summarize what we are trying to accomplish, we are trying to become the Linux of audio and video applications. So now, I hope you'll enjoy the demo, and the next person to explain what we are doing will be Frank Bozeman, our Vice President of Developer Relations. You're about to see a demonstration of the BOS, the operating system we've built from the ground up to be the best in the world for people working with today's rich media, audio, video, and images. If you're considering developing software for the BOS, then what I hope you see is the opportunity to build groundbreaking applications for a platform where the playing field is truly level. I also hope you see a focused market of customers seeking software that goes well beyond the functionality possible with today's operating systems. If the demonstration you're about to see piques your interest, then please do check out our website to learn more about the variety of programs we have in place to help you develop your products and bring them to market. So, when you're ready to edit media far more efficiently than you may have thought possible, or when you're ready to do some development on a system that makes programming fun again, then come spend a few hours with the BOS. Of course, if one day you decide not to go back again, we won't complain. Thanks for your time, and enjoy the demonstration. We're ready to take a look at the BOS, but before we jump right in, I'd like to tell you a little bit about the computer so you can gauge the performance that you see. This computer has 64 megabytes of RAM, a 3 gigabyte hard drive, and 2 Hauppauge video capture cards. These are about $70 cards that you can purchase at your local computer store, and we're using them to capture uncompressed video to play with inside of the operating system. Everything you see on the screen will be done in software. There's no additional accelerated hardware. The only unique thing about this computer is the processor, rather the number of processors. We're utilizing a dual Pentium 2 system running at 266 megahertz. Although we'll utilize both processors for most of the demo, at times we'll turn one off so you can gauge how the system runs on a uniprocessor machine. Okay, let's get started.
We haven't made any radical user interface changes in the BOS. The idea was to make the learning curve of the BOS as gentle as possible. So there's a familiar concept of disks, folders, which you double-click on, and files and folders inside of those. Everything inside of the BOS is live, so as I manipulate this window, you have live updating, even as I open and close the size of the window. There's context-sensitive menus, so if I wanted to move this item somewhere else on the disk, I simply navigate down the hierarchical file system and place it where I want it. This utility up in the corner is called the desk bar. It does a number of things. The first and most obvious is it keeps a list of your currently active applications. If I run the clock application, you'll see it's listed in the desk bar. I can customize the look and feel of the desk bar, placing it on almost any fringe of the screen. I can compress it, place it along the top of the screen, in any corner, along the bottom, and I'll leave it up here in this corner, which is where I'm used to using it. One thing we strive for in the BOS is a very responsive user interface. The way I'll demonstrate this is by bringing up a number of items on the screen at the same time. First, I'll launch a sound. This is a 16-bit stereo audio file being played at 44.1 kilohertz off the hard drive. Even though we're playing this audio file, I can move windows around the screen, access menus, launch applications. I'll launch our CPU monitor, as well as our Mandelbrot. I can iterate in real time down on the Mandelbrot, and even bring up a movie. The first thing you'll notice as I move this movie around the screen is that nothing stops processing. The movie continues to play all of its frames. The audio continues to play without any glitches. You can have up to 9 virtual workspaces inside the BOS. I'll bring up the Workspaces preference panel. And the best way for me to really demonstrate this is also to bring up the Screen Preferences panel. Here I'm working in a workspace in thousands of colors, and if I switch to Workspace 2 and then drag the Screen Preferences panel across, you'll notice this workspace is in 256 colors. And if I go to the third workspace and drag across again, we're working in millions of colors. This is a great way to organize how you work with your applications, perhaps productivity in one window, video editing in another. It's also a great way to preview graphics in different color depths. I'll bring up a graphic, and you can see what it looks like in millions of colors. And if I simply switch to the 256 color workspace and drag that graphic across, you can see what it looks like on an 8-bit machine across the internet. The BOS is a fully symmetric multiprocessing operating system. That means that the entire OS, from kernel to applications, can take advantage of more than one processor in a system. In fact, the BOS has been run on systems with up to 8 processors. This means as you go from 1 to 2 processors, you get a nearly 100% increase in performance. This application that I'll show you, Cinema 4D, takes advantage of the symmetric multiprocessing in the BOS. I'll load up an image. And I'll also load up our CPU monitors so you can see the level of activity on each of the CPUs. The more green you see on each bar, the more that particular processor is being utilized. I'll go ahead and select render. The threads in this application are set to have a priority such that they soak up whatever excess CPU is available, and that's why you see both processors go to work on the problem. Let me turn off a processor for a minute and go ahead and re-render this image. What you'll notice as I turn the processor on and off is the rendering speeds up and slows down. The BOS dynamically handles allocating threads to whatever the next available processor is. Today your thread might run on processor 1, and tomorrow it'll run on processor 4. The BOS implements protected memory. Applications and even the operating system processes themselves
all run in their own protected memory address space. This means no single misbehaving application can take down the operating system or any other application. We've intentionally crashed an application inside the B operating system. What you see on screen is the resulting error message. Although this application is crashed, we can still run other applications. I'll go ahead and launch a movie and the clock application. We can return to our error message and get details about the crash, exactly what happened and where, and even go into the debugger. At this point, we could do things like seeing the state of the memory at the time of the crash. As soon as you exit the debugger, the BOS cleans up and you can launch that application again. All of the networking in the BOS is based on the internet standard TCP/IP protocol. I'll bring up the network preferences panel for a moment. We'll take a little look. We have support for multiple IP addresses, multiple Ethernet cards. There's dial-in support through PPP. Our modem support is quite extensive. We also have a built-in FTP server for file transfers and a built-in telnet server. You can actually log in remotely to the BOS and launch applications from the command line. You can make any changes to the networking on the fly without having to restart the operating system itself. We have a built-in web server and web browser. Our web browser is mostly here because all of the documentation in the BOS is written in HTML, and we thought it'd be nice if you could read it right from startup. We refer to the BOS as the Media OS. That's because it's been designed from the ground up to handle the real-time manipulation of high-bandwidth digital media, such as graphics, audio, and video. Let's take a look at graphics. I'll bring up this 3D book. And what you can see is I can manipulate the pages in real time with good performance, turning them back and forth, whipping and warping them corresponding to how hard or how soft I pull the mouse. A gray book is pretty boring, so let's dress it up a little bit. I'll put this image here and this image down here. Now when I grab the pages, you'll notice that the image stays nicely mapped to the available surface of the page, no matter how hard or how soft I pull the mouse. We're not limited to static images. I can grab a couple of movies here, place one here and one here, and again grab the page and turn it back and forth. What you'll notice is the movie continues to play while it's being mapped to the available surface of the page. Things don't stop processing just because I'm utilizing this one object. Real-time audio control is another area where the BOS excels. This application is essentially a 3D graphical representation of a soundboard. I have 16 separate stereo CD quality audio tracks being read off of the hard drive all at the same time. I can manipulate any one of them individually. For example, I can take this audio track, give it a lot of reverb, perhaps mute out all of the other tracks, I saw my future enlarged, and then I and in real time, as the data streams off of the disk and through the OS, I can move this track to the left channel, over to the right channel, fade it into the background, fade it into the foreground. I can bring all the instruments back into play and fade the entire song into the background, and then bring it back to the foreground. The BOS also handles the viewing and real-time manipulation of video. You can simply watch TV on your PC. We preserve nice motion on the screen even as you move this video window around. You can resize the window, and in this case, we don't lose a single frame. I can even have windows fall in front of a video window, and we do intelligent clipping. You can use your PC as a VCR. We've got our source material coming in. I'll go to the transport screen and begin hitting record. We're now recording uncompressed video right to the hard drive.
I'll get a few seconds of material, hit stop, and play. We continue to play our original source, but we're also now playing the uncompressed video we recorded to the hard drive back in this window. Having two video windows, one over the other, is a snap for the BOS. Let's take it a step further and apply real-time video effects all in software. I'll bring up my second source. So I've got two source windows and a compositing window. I'll make that window much bigger so you can see the effects that I'm going to apply. So here in real time, all in software, I can come in and do something like a vertical wipe, a horizontal slide from one source to the other, something a little more complex like a sparkle effect from one source to the other, or checkers. We can add a nice dissolve where we actually have transparency on both sources in the same window at the same time. And even do a page flip. And the thing to notice here is, as I do that page flip, when the very end of the page starts to curl, we actually reverse the image and play it on the back side of the page flip. Although we've seen some great performance so far, we haven't really stressed the B operating system out just yet. Let's throw a bunch of applications at it and see just how far we can go. I'll start by launching these 5 applications. Let's place our CPU monitor right here up at the top of the screen so you can always see the level of activity on the CPUs. Fonts inside of the BOS are all scalable in real time, up and down. In fact, I can do this as I cycle through the installed fonts. I can apply any level of shearing back and forth, and even rotate in 360 degrees. Let's make that a little smaller and move it out of the way. We've got our Minesweeper down here, and also our web browser, which I'll send off to the B homepage. We'll make our Mandelbrot a little smaller and iterate down on that and place it over here. Let's bring up some TV as well. I'll make that a little bit smaller and place it down here. We'll bring up a couple movies as well. I'll place this one here in the corner and this one just above it. Let's also bring up a game. And as that comes up, you'll notice on our CPU monitor that we're at just about 100% utilization. The BOS has a nice long degradation curve, so I can go out even past 100%. Let's bring up some 3D graphics. I'm going to use this pulsing image for this part. I'll make it a little bit smaller and map an image on top of it. So even though we're out past 100%, I'll turn off one of the processors, effectively halving the performance of this machine. And what you'll notice is applications don't come to a screeching halt. Our video source continues to play at full 30 frames a second. Our movies are continuing to play smoothly. You'll notice that the pulse animation is starting to get a little bit staggered, but that's because we do intelligent prioritization of threads. As soon as I turn this processor back on, you'll notice that the pulse animation speeds up again. I'll turn the processor back off and back on again. The most important thing to note here is that even though we're having the performance of the machine, we still have a stable operating system. Well, that's the end of our demo and our day here at B. If you take away anything, we hope it's this. The BOS is designed from the ground up to handle the real-time manipulation of high-bandwidth digital media on low-cost personal computers. If you'd ever like to stop by for a personal visit, we give live public demonstrations of the BOS every Friday afternoon. Just sign up through our website. Thanks a lot.
Трагедия в 47-й гимназии. На уроке пятиклассник почувствовал себя плохо. На скорой его доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик учился на отлично, и, несмотря на плохое самочувствие, он досидел до 6-го урока. На состояние ребенка обратила внимание учительница. Когда проходила между рядами, она заметила, что у школьника текут слезы. Мальчик пожаловался на сильную головную боль. Его отправили в медпункт, а оттуда на скорой в больницу. Спасти ребенка не удалось. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники прокуратуры. Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Lining up for life-saving, these Bangladeshi children are about to get an unusual lesson in immunization. But instead of getting jabs and medicine, they're going down to the pond for a swim. I am teaching them so that they can benefit in the future. I'm giving them a vaccine against death so that they do not die because of drowning. Bangladesh has done so well with treating and vaccinating against other big killers of children like diarrhea, measles and malnutrition that deaths from drowning have been hidden. Now it's emerged that more children die from drowning in Bangladesh than anywhere else in the world. 17,000 Bangladeshi children die each year simply because they cannot swim. Water is everywhere in this country of massive rivers, deltas, rice paddies and ponds. With climate change, extreme weather patterns, flooding and rising sea levels, UNICEF and partners are in a race against time to teach more Bangladeshi children to save their lives and others by swimming. Some estimates are that if the sea level were to rise over the next century by 1 meter, a third or more of Bangladesh could come underwater. So what we are doing now, we are preempting a situation for 5-7 years down the road. So far, about 35,000 children have been taught to swim in 5 years across the country. Countless others taught to save. They're taught not to risk leaping in themselves, but rather find a stick or pole and rescue the drowning child. So they may not turn out to be Olympic swimmers, but they're getting a lesson for life and saving others' lives. Old illiterate children reading about preventing death from injury, community workers learning songs warning about the dangers of drowning, and little ones learning through play and song, all building bonds for a safer future. This is Sarah Crow in Sirajganj district, Bangladesh. Unite for children. Осколки советской промышленной мощи, доставшиеся нам в наследство, то и дело создают проблемы в жизни современной Горловки. Предприятия, возведенные ударными темпами, в период независимости ударно же и разрушили. В первую очередь это коснулось угледобывающей промышленности. На сегодняшней встрече с журналистами директор шахты 2 БИС Юрий Хрюкин рассказал, с какими проблемами столкнулось вверенное ему предприятие. 2 года назад произошла авария. В результате короткого замыкания на поселках пришло замыкание, и было очень сильное обледенение, и в конце концов не сработали все эти защиты, которые предусмотрены трансформатора, и он сгорел. Вот мы сейчас подойдем к нему, посмотрим. Это было 2 года назад. Куда мы не обращались там за просьбой там, и так далее, и так далее. Спасибо обладминистрации, которая пошла сразу, поняла нашу беду и пошла нам навстречу и выделила средства в размере 777 тысяч для приобретения нового трансформатора и 2 выключателей. Почему? Потому что сразу же они вышли со строя. Вот. И вот после больших, так сказать, переписок, там, усилий там, и так далее, мы трансформатор приобрели. Трансформатор по расчетам должен прослужить 30 лет. В настоящий момент идет работа по наладке агрегата. Однако сам трансформатор еще не решение проблемы.
Необходимо дополнительное оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность аппарата. По всем законам горного производства должны быть два независимых ввода. Вот. Нам приходит 35 тысяч киловатт. И два трансформатора, соответственно. Один тестов в работе, один в резерве. И вот когда вышел один, оба трансформатора у нас с 70-го года установки. То есть, сами понимаете, больше 40 лет там, и так далее, и так далее. Вот. Они, конечно, уже устарели морально, там, и физически, там, и все такое. Вот. Почему один и сгорел? Потому что он уже на пределе работал. Вот. И мы остались на одном трансформаторе. Чем это, так сказать, чревато? Работая на одном трансформаторе, в случае отключения электроэнергии, в случае там, выхода его из строя, значит, полностью шахта будет затапливаться. Для того, чтобы шахта начала затапливаться, ей нужно, она может выдержать, ну, будем говорить, 12-14 часов максимум. Все. И начинается нижняя часть затапливаться, ну и потом уже неуправляемый процесс идет. Поэтому требуется обязательно резервное энергоснабжение. Резервное электроснабжение без трансформатора невозможно. Вот когда мы все это дело с помощью городских властей и областных властей, значит, мы приобрели вот этот трансформатор. Но до сегодняшний день полностью вопрос не решен. Почему? Потому что трансформатор приобрели, вот сейчас вот мы увидим, идет, значит, наладка всего этого оборудования, заключили договор, все уже в стадии окончания. Но для того, чтобы он работал стабильно, должна быть защита, а защиту мы не купили. Это два выключателя масляных. Все, как всегда, упирается в деньги. Казалось бы, стратегический объект, и если он не будет функционировать или будет закрыт, Горловку и Донбасс ожидает техногенная катастрофа, а денег нет. Принимаем меры, обратились в обладминистрацию, чтобы нам разрешили оставшиеся деньги, у нас где-то примерно 150-160 тысяч осталось, мы не приобрели это оборудование, чтобы нам вместо вакуумных разрешили масляные. Ясно, что усилий администрации шахты явно недостаточно. Необходим общегосударственный контроль. Ведь если опять ждать решения проблемы 2 года, можно и под водой оказаться. Жаркое лето – период активного отдыха горожан. Одним из самых массовых его видов является отдых на водоемах – купание. К сожалению, это иногда приводит к несчастным случаям, вплоть до гибели людей. Только за май и июнь 2015 года на водоемах Свердловской области погибли 13 человек, из них 2 детей. Статистика показывает, что чаще всего тонут дети и люди, употребившие спиртное. И ведь никакие предупреждения или лекции не помогают. Да и по всем берегам пляжи не оборудуешь. А пьяный мест не выбирает, ему, как известно, и море по колено. В летний период все места отдыха, которые официально не приняты сотрудниками ГИМС и не признаны безопасными, представляют угрозу для жизни и здоровья отдыхающих. Как правило, все трагедии происходят на водоемах, не приспособленных для купания. А от вівці відчувають, наскільки це там вівчар, чи це пастух, це наш там, чи є якісь певні там, наприклад, там гайда, чи ще щось, ну даєш, не знаю, в такому плані. Таке треба бути гонно, треба бути дуже гонно, треба бути гонно. Ну, а вівчар ми хочемо слово вівчар, слово хочу вівчаря. На время ми такого хочуть на чоловіка, а без цього був коней, воно був коней, ми косарас був воно. А таке тебе пішли, а потім друге, таке бути не гонно. Ну, а наприклад, от колись казали, що вівчарів дуже була в повазі, так, ця професія? Так. Вівчар. А от зараз як? Зараз так само. Вівчар такий чоловік, що тримає всю повну. Тримає всю повну. Потім вівці у нас є, у нас вівці є Божі. Ви знаєте, що вівця у нас є, Бога наша, це вівця наша. Її треба постійно любити, і постараємося випасати. Но потім це дуже
так легко, бо це треба з ним йти у день, може 30 кілометрів третій у Ніну, третій з ним, лісами третій з ним. Лісами, бо все одно поля не хоче. На поле пасти це не годно. Воно хоче зрубу, все хоче лісу воно. А от що найбільше, найтяжче, наприклад, в цьому? Найтяжче це є, розумієте, це є дощ, це є, знаєте, мрак, оце тут є самокиш. Бо мрак ходить з ними самокиш, це дощ. Бо ходиш мокрий, намок, треба прошуситися, немає де. Ну, бо дощ на дворі, немає де. Оце самокиш є в полоні. І вовки, так? Вовки? О, вовки теж, це правильно кажете. У мене з суботи на неділю, у мене з'їло 2 вівці, я рано встав, пішов у кошеру для вас, 2 вівці собі лежали. Я трохи, так мені трохи було, трохи тяжко було на душе, бо напушла вівці, бо я не зніму, ці вівці людські, а я мушу з них наповідати. Але не чути було, ну не собаки не гавкали, як чи він? Ні, собаки гавкати, його не гоню, бо я на другу боку боїться, не гоню гавкати. Його ніде не ветко. Коли вовк є коло кошера, то його ніде не ветко, собак. Дуже Є боять. такі собаки, що вовків не бояться? Є. Такі собаки вирощують на Румунії, тут у нас собак таких нема. Треба їхати в Румунію, там і треба їх купувати, бо інакше тут у нас собак такі бути не годно у нас. W wydarzeniach teraz pytania o katastrofę kolejową w Garbatce w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem 1 osoba zginęła, a 17 zostało rannych. Skład wykoleił się, blokując trasę. Śledczych zastanawia, dlaczego kierowca najpierw zbliżył się do przejazdu, a potem ruszył tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Beata Glinkowska. Napali się. Po zderzeniu zmiażdżona ciężarówka stanęła w płomieniach, a ważący ponad 100 ton pociąg wykoleił się i przewrócił na bok. Do katastrofy na niestrzyżonym przejeździe doszło kilkanaście minut po 15 w wielkopolskiej Garbatce. Słychać huk. I właśnie była już dymowa, ten samochód się palił. Huk straszny. Siadali do obiadu, to już talerze na stole. Wszystko aż jechało. Maszynista przesłuchany przez policję zeznał, że kierowca ciężarówki zatrzymał się przed przejazdem. Ale niestety nie wiadomo dlaczego. Tuż przed tym pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca, ciężarówka ruszyła. I uderzył prawdopodobnie w bok tego pociągu, co spowodowało, że masa tego ciężkiego pojazdu drogowego, można powiedzieć kolokwialnie, zdjęła pociąg z szyn. Kierowca ciężarówki, 41-letni mieszkaniec powiatu pilskiego, zginął na miejscu. Trzeba ustalić, czy kierowca był trzeźwy. Jutro będzie sekcja zwłok. Ci biegli, którzy byli na miejscu, wydadzą ostateczne opinie. Był też medyk sądowy. To był dopiero początek trasy pociągu relacji Rogoźno-Poznań, dlatego razem z załogą jechało nim tylko 18 osób. 17 z nich zostało lekko rannych, mieli ogromne szczęście. Do szpitala trafił tylko jeden pasażer, 16-latek z obrażeniami głowy. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał tą osobę do szpitala. Śledczy ustalają, dlaczego doszło do katastrofy. Pociąg ma nowoczesne rejestratory i monitoring zostały zabezpieczone. Jak ściągniemy monitoring z kabiny pociągu, dowiemy się więcej, jak faktycznie ten wypadek wyglądał. Było nagrany cały ten przebieg zdarzenia, jak pociąg podjeżdża do tego przejazdu kolejowego. Zakończyły się już oględziny miejsca wypadku. Śledczy wykorzystali skaner 3D. Dzięki któremu to miejsce, ale także pociąg i samochód ciężarowy zostaną bardzo dokładnie odwzorowane w technologii 3D. To posłuży później do opracowania różnych ekspertyz. Okoliczni mieszkańcy od lat prosili przynajmniej o sygnalizację przed przejazdem. Bo nie ma ani sygnalizacji świetnej, przychodzi mgła, na przykład jesień i tak dalej, to trzeba wiadomo stanąć i opuścić szybę od samochodu i nasłuchiwać, czy coś jedzie, nie jedzie. Na tej drodze obciążenie ruchu jest jednak stosunkowo niewielkie, a widoczność dobra. To nie jest tak, że ktoś sobie wybiera, gdzie jaki przejazd będzie miał miejsce. To zawsze odpowiada temu, jaki jest ruch pociągów, jaki jest ruch samochodów. Służby techniczne za pomocą dźwigu podniosły na razie jeden z wagonów. Po zakończeniu prac będą oceniać stan torowiska. Beata Glinkowska, Polsat News.
Уж полночь близится, а отдыха все нет. Когда большая половина столицы готовится ко сну, машинист Александр Иванов только-только идет на работу. Ну что, спустимся в самое знаменитое московское подземелье. Сейчас поработаем. Сегодня Александр уходит в ночное. С 8 вечера до 2 ночи он будет перевозить пассажиров по Красной ветке. Шкафчики у нас. Одеваемся. Это у вас форма тут? Форма, галстуки, да. Машинист должен быть по форме аккуратно одет перед работой. Перед отправкой в туннель визит в медпункт с рапортом о самочувствии. У Александра измеряют пульс, давление, просят подышать в трубочку на предмет алкоголя. Строго подходит к тому моменту, когда машиниста принимают на работу. Работа связана с отсутствием кислорода, с недостаточным количеством кислорода, напряжение внимания, психические стрессы бывают. В темной и шумной московской подземке машинисту Иванову сегодня предстоит провести 8 часов. В 4 раза больше нормы, рекомендуемой Минздравом. И на протяжении всего этого времени отвечать за жизнь нескольких тысяч пассажиров. Его профессии не случайно присвоили вторую категорию вредности. Последние приготовления закончены. Машинист Александр Иванов заступает на смену. Впереди у него несколько сотен километров пути. Час ночи, час икс для московской подземки. Ее двери закрывают для пассажиров. Теперь она неприступная крепость. Больше, как ни старайся, сюда не проникнешь. Сейчас на часах 00:59, и у меня ровно минуту на то, чтобы попасть в метро. В час ночи оно закрывается. На станции улицы Подбельского как-то непривычно пусто. Нет спешащих горожан, турникеты не пищат. И сегодня, похоже, здесь последний пассажир. Последний метропоезд отходит от конечных станций в час 03, от центральных примерно в час 20. Успев на него, обязательно доберешься до дома. Эта малюсенькая комнатушка на станции улицы Подбельского – стратегически важное место. Боевой пост дежурной Савастьяновой. Она всегда в дозоре. Утром, днем и вечером следит за пассажирами. Вот у нас камера, она показывает, что творится в тоннеле. То есть я вот, сидя здесь, могу наблюдать за тем, что происходит у меня на станции. Станция – это не только вот платформа, а еще и вот вестибюли, кассовый зал. Ближе к полуночи дежурные наблюдают уже за метрополитеновцами. Чтобы остаться в живых, перед началом и окончанием работы в туннеле, каждый из них обязан расписаться в журнале. Если они не вышли из тоннеля, это для них очень опасно. Они могут либо попасть под напряжение под это, либо поезд, когда поедет, пассажир просто или человек, который там остался, просто может зарезать его и все. Ночь в метро – время наведения порядка. Первыми на платформу выходят уборщики, точнее машинисты уборочных машин. Они пол моют, дезинфицируют и обрабатывают специальным средством. Система уборки в этой машине очень проста. Наливается вода в бак, вот этот вход. То есть это обычный пылесос? Да. Туда наливается жидкое средство для мытья полов. А дальше? Мы используем звезду. Наливается из расчета 1 мл на литр воды. Содержать метро в чистоте оказывается не так-то просто. Песка, грязи, пыли, которые мы приносим в подземку с обувью, уборщики собирают по 20 тонн в день. А чтобы удержать этот гигантский пылесос в руках, нужна огромная сила. Опускается щетка, двигатель и включается замок. Нажимаете рычаг, машина начинает ехать. Щетка вращается, может... У машиниста Александра Иванова рабочая смена в полном разгаре. Он развозит последних пассажиров. Несмотря на свои 27, управляет составом он уже 10-й год. В детстве хотел стать дальнобойщиком, но, прочитав объявление о наборе машинистов, попал в метрополитен и стал водить не фуры, а вагоны. Во время езды здесь ощущение полета. Навстречу несутся светофоры, своды туннеля, которые пугают своей близостью. Кажется, вот-вот и вагон что-то заденет. За годы работы длинный серый тоннель Александру порядком надоел, да и в кабине всегда железная дисциплина. Всю дорогу для повышения внимательности и большей безопасности движения он вынужден произносить вслух названия станций, показания светофоров и положение стрелок. Маршрут стрел.
Александр признается, поговорив так несколько дней по 8 или 12 часов, машинист привыкает. И уже в обычной жизни у него развивается профессиональная болезнь. Он начинает разговаривать сам с собой. А через год-другой его можно смело выпускать на сцену. Петь, пародировать, читать стихи он будет на отлично. Оказывается, по уставу эти действия рекомендованы машинистам в качестве профилактики и борьбы со сном. Есть такие люди, которые поют, может быть, даже громко как-то. У меня был, когда я еще работал с помощником, был молодой парнишка, он просто любил пародировать животных разных. Не уснуть в пути помогает и индивидуальный будильник, который крепится на ухо машинисту и громко звенит, если голова его сильно наклонилась. Помогает, чтобы он не заснул, будет его сигнал, если голова прокидывается назад или вперед. То есть он срабатывает, и писк такой достаточно неприятный, от чего машинист обязательно проснется и откроет глаза как минимум. Примерно в 1:40, когда последний пассажир покинул метро на станции улицы Подбельского, как и во всей подземке, начинается совсем другая жизнь. 10 тысяч рабочих спускаются в туннель, где уже снято напряжение и не по-ночному светло. Помимо обычного работает еще и аварийное освещение. Пока же я хочу вам рассказать о представителях достаточно редкой профессии, дефектоскопистах. Это людях, которые проверяют рельсы на прочность. Каждый день с помощью специальной тележки они слушают рельсы метрополитена. Если дефектов нет, в наушниках будет тишина. А любая микроскопическая трещинка даст о себе знать диким писком. Кроме того, что монитор дает импульс, есть звук в телефонах на дефект. Звук это дефект. Я закручиваю клемму. Ну, это так, я немножко волнуюсь. А это подтяжка клеммы. Обязательно. Чтобы это не угоняло рельс наш. Лина Комарова тоже представитель редкой профессии. Экс-повар, вот уже 8 лет, она как работает по ночам обходчицей. Наверное, вынуждены, как вам сказать, семейные обстоятельства, дети. Нужен день. Так что приходится работать ночью, чтобы быть с утра с детишками дома. Каждую ночь она проходит 3 километра путей, простукивает рельсы, проверяет крепость болтов, шурупов и следит за состоянием шпал. Я осматриваю непосредственно ходовой рельс, скрепление, контактный рельс. Если он грязный, вы его помните. В 3-й раз все те же рельсы уже на свой манер контролируют эти молодые люди. Они проверяют уровень тока. Утром машинист должен видеть на дисплее, до какой скорости ему можно разгоняться, до какой нет, чтобы сохранять безопасное расстояние между поездами. Если составов далеко нет, значит 60 или 70 или 80 километров будет. Если состав близко, значит, соответственно, наши частоты как бы предупреждают вслед идущий состав о предельно допустимой скорости. Около 2 часов ночи вместе с машинистом Александром Ивановым подъезжаем к конечной точке нашего метромаршрута депо Черкизово, месту, где встречают и провожают поезда. В огромном гараже, где собираются на ночь метропоезда, сразу как-то невольно теряешься. Совершенно непонятно, как все это работает. Сотни путей, которые переплетаются друг с другом, поезда, которые постоянно заезжают и выезжают сюда, не сталкиваясь, не создавая пробок. Вот видим, как раз один из поездов пошел на свой последний ночной выезд. Несмотря на размеры, вместить все 129 поездов в депо невозможно. Части из них приходится ночевать в метро. Кому и когда выпадает эта участь, решает график диспетчера. Мы не можем всех поставить здесь в депо, поэтому несколько составов стоят в тупиках на ночной расстановке. После окончания маршрута рабочая смена машиниста, оказывается, не заканчивается. Колесная пара, редуктор. Все это здесь машинист должен проверять. В течение 40 минут машинист осматривает состав. Все 7 вагонов я должен потрогать. Колеса, редуктора, подшипники, двигателей, шунты индуктивные. Все оборудование, которое требуется проверять на нагрев. А зачем это? Для безопасности. Рабочая смена у Александра Иванова закончилась в 2:30. Коротать ночь ему предстоит в спецгостинице для машинистов метро. Вот мой номер, там я ночую. Несколько часов до смены выехать утром. В отличие от обычной гостиницы, в этой у каждого постояльца свой именной комплект белья. И каждому застилают его наволочку просто не пододеяльник. В этом мешке мой комплект белья. Именно его стирают и обратно в чистом виде потом возвращают.
партизаны, когда будет, его заберут, потом вернут чисто на следующую ночь, когда я приду сюда. Горничные строго следят за дисциплиной. Они должны не только накормить и отправить в душ пришедшего со смены машиниста, но и уложить его вовремя спать. Приходят, чай пьют, умываются, пьют чай, там, покурят и ложатся до часу. Они должны все быть в постелях. Мы проверяем, чтобы никого на лестнице, там, где у нас курилка, никого не было. Ночная уборка проведена в туннеле, никого из рабочих. Более того, попасть сюда незамеченным уже невозможно. Сейчас я включаю устройство контроля прохода в тоннель, и вам хочу показать, что просто так в метро никто не сможет попасть. Подсчитать, то в среднем в метро москвич проводит около 1,5 часов в день, 10,5 часов в неделю и около 500 часов в год. Я провела в московской подземке целую ночь. Если признаться честно, это была далеко не самая рядовая ночь в моей жизни. Солодкі Афини часи дуже важні. Словаки проголосили свою самостійність. Ми то саме мусимо зробити ще днес, тому мусимо скликати засідання Міністерської ради, засідання УНА, а на завтра приготовити перше засідання Сойму. Пане прем'єре, є тут уже в густі 15 послів. Ми закличемо телеграфічно ще всіх, котрих можемо осягнути, так що на завтра буде, напевно, комплект. Так, в 4-й годині будемо мати засідання Сойму. Word is sent at once to all delegates and government officials in Hust, summoning them to the Soim. Delegates in distant parts of the country outside the capital are notified by telegram to attend this important assembly. With arrangements completed for the convention of the Soim, Premier Voloshin leaves the capital with his staff after a strenuous day. In Hust, excitement grips the city. Church bells ring out joyfully, summoning the people to notify them that a new era in Ukrainian history is close at hand. The Ukrainian national flag, now at last a flag of freedom, waves proudly from every vantage point. Here in this building is the meeting place of the history-making Soim. Let us go inside the building to the meeting itself. Українського Сойму ті панове. Доктор Августин Волошин, прем'єр правительства Карпатської України Хуст. Ревай Юлій, міністр Карпатської України Хуст. Доктор Бращайко Юлій, адвокат Хуст. Доктор Бращайко Михайло, публічний нотаріус Хуст. Грика Іван, хлібороб Вишні Верецький. Отець Довбак Адальберт, духовник Іспі. Доктор Долінай Микола, лікар Хуст. Доктор Дирбар Мілош, адвокат Хуст. Дудка Августин, суддя Хуст. Ігнатко Іван, хлібороб Вільки. Доктор Комаринський Володимир, адвокат Хуст. Качала Іван, залізничник Перечин. Климпуш Василь, торговець Ясіня. Ключурак Штепан, урядник Хуст. Лацанець Василь, учитель Великий Березник. Манцюк Микола, учитель Сивлюс. Марущак Михайло, господар Великий Бички. Інженер Романюк Леонід, урядник Хуст. Мойс Григорій, протопоп Біла Церков.
Німчук Дмитро, директор ХУСТ. Інженер Олдофрейди Антон Ернест, унтерштатсекретар ХУСТ. Пазуханець Юрій, інспектор ХУСТ. Перевозник Іван, земледілець Середне. Попович Петро, земледілець Великі Лучки. Ривай Фейгер, директор друкарні ХУСТ. Доктор Різдофер Микола, лікар Свалява. Доктор Рошоха Степан, урядник ХУСТ. Отець Станинець Юрій, парох Вонігово. Шобий Василь, господар Вульсівці. Штефан Августин, начальник міністерства шкільництва ХУСТ. Отець Феделеш Кирило, катехет Більків. Тулик Михайло, редактор ХУСТ. Видано 15 лютого 1939, председник Краєвої виборчої комісії. Тепер, панове, перечитаю я зглядно тлумачники присяги, які, панове, після мають скласти до рук пана председника правительства Карпатської України. Я дозволю собі український обіт прочитати. Обіцяю, що вірний буду Карпатській Україні і буду додержувати закони та свій мандат виконувати за своїм найліпшим знанням і совістю. По честі. Слібую, що буду вірен Карпатській Україні, a že budu zachovávat zákony a mandát svůj zastávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. По-румунськи. Păgăduiesc că Carpatii Ucrainei voi fi credincios și că voi ține legile și mandatul îl voi îndeplini conform Constituției cele mai bune și cu inimă. Світлий пойме, із свідомістю великої відповідальності перебираю той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене стояти на чолі першого сойму Карпатської України. Імені тих ідей, що всім нам є дорогі, дякую за цю визначну почесть і обіцяю, що з помочею Божією старатимуся доложити всіх зусиль, бути гідним проявленого мені довір'я. Світлий сойме, в історії української нації не було ще випадку, щоб рішало всенародним голосуванням вільно вибране українське законодавне тіло. Сотні літ наш народ ждав і терпів, і ось, і тепер надійшов той час, коли український народ в Карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну і невідому золоту дорогу до просторів волі. Карпатська Україна кличе нас до великої і святої роботи, а ми ж посли цей заклик без сумніву та без вагання слухаємо і стаємо туди, де нас призначено. Бо право і силу дають нам не насильство, не темнота, не пострах, не нацьковування одних проти других, не юдин гріш, але чиста, однозгідна воля, чисте, однодушне, беззастережене довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм порядкам. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Заселює він цю землю більше як 1300 років. Duh ich оживав і нас тут, найменших і найслабших. Подав нам стільки
стільки творчої сили і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати, що є гідні й достойні вчленитися в сім'ю великих свобідних народів та бути беззастереженими господарями своєї прадідної землі. З цього пропам'ятного місця дякую за однозгідне довір'я та уповажнення, яке без найменшого застереження віддав нам наш народ в Карпатській Україні до рук нашого законодатного суду. Святочно прирікаю перед всемогучим Богом іменем цілого Сойму, що над своє життя будемо всі високо цінити собі цього довір'я та доложимо всіх зусиль, кермуючися найсвятішими почуваннями християнської етики та національної достойності в розбудові нашої держави. Зробивши цей милий обов'язок, вважаю наш перший Сойм Карпатської України відчинений на основі Я ще раз вітаю вас і заявляю наше перше засідання відкрите. Закон Сойму Карпатської України число 1. Сойм Карпатської України вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в Хусті дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. На число 1 мусимо тепер приступити до виконання, там якраз другого параграфу, і вибрати президента Карпато-Української Республіки. Президент Карпатської України є нашим найвищим достойником, є репрезентантом нашої держави, є конституційним наших прав. Прошу, щоб Сойм подав внесення на вибрання першого президента. Вибір мусить бути переведений картками, тайним голосуванням. Ці голоси припадають на доктора Августина Волошина. Пане прем'єр-міністре, приймаєте оцей вибір? Тоді прошу, пане президенте, зложити приписану присягу перед Соймом. Dr. Voloshin takes the oath of office. Щиро дякую вам за довір'я, яке ви проявили тим, що першим президентом нашої малої республіки вибрали мене.
Засадою моєю буде віра, є силою одиниці, є силою народу. Віра святого Кирила і Методія захоронила слав'янські народи для народного, культурного і пізніше і політичного життя. Віра святого Володимира Великого була основою першої вільної держави нашого народу. Віра предків підтримувала в часах походів татарських, турецьких і всяких інших боротьб. Вірою була підтримувана наша література, наша всяка культурна праця. В нашій усій родині Віра Кор'ятовича зорганізувала перший раз тут під Карпатами наш народ. Пізніше Віра великого єпископа Бачинського організувала наші культурні інституції, які, можна казати, захоронили наш народ від народної погибелі. І в новіших часах віра наша, церква наша питала хлібом духовним, була останньою кріпостею нашого народного життя. Сьогодні можемо чинити наш перший український сойм і започати нову працю для кращої, ліпшої майбутнього. І у цих різних часах всі ми віримо і надіємось, що праця сойму Карпатської України буде служити славі Богу, українському народу і всім жителям Карпатської України. Слава Україні! Throughout the day, these Ukrainian patriots wait eagerly for the momentous news of their new government now being formed. Рівночасно ухвалюють слідуючий закон. Параграф 1. Одинокою назвою території, означуваної досі в законах і розпорядках Чехословацької республіки як Підкарпатська Русь, установляється назва Карпатська Україна. Параграф 2. Карпатська Україна є республікою. Її чолі стоїть президент, вибраний Соймом Карпатської України. Сойм Карпатської України являється одиноким законодавчим органом Карпатської України. Параграф 3. Державною, урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Синьо-жовті є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, барва жовта – спідня. Параграф 5. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. Попри цього гербу уживається з національного гербу тризуба знаку Святого Володимира Великого. 5-й параграф. Пропоную, щоб державним гербом Карпатської України був знак Святого Володимира тризуб. Бажаючи хтось взяти участь у обговоренні цього законопроекту? Тоді акламацією. Прошу тих панів послів, котрі є за, аби підняли руку. Дякую. Проти? Прийнятий одноголосно. Державним гербом Карпатської України є тризуб, знак Святого Володимира Великого. Параграф 6. Державним гімном Карпатської України є ще не вмерла.
Передусім виражаю нашу глибоку вдячність всемогучому за те, що дозволив нам дочекатися цього історичного свята, яке є святом не лише нашого малого краю, але також святом всіх земель, де живе наш великий український народ. Ми вірували, і наша віра спасла нас. Вічно палаюча іскра українського національного життя скрилася з-перед ворожих очей в глибину душі нашого селянства та найвірніших синів нашої інтелігенції. Не було сили, яка б здержала могучість цього духа, що перенісся на український народ і по сей бік Карпат. Повнилися слова нашого безсмертного генія, пророка української нації Тараса Шевченка: «Стане Україна, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти». Громадяни і громадянки, не такий час, щоб довгими промовами бавитися. Як знаєте, надходять на наш край темні хмари, і будучність наша, найменше хвилево, переходово не представляється як найсвітліше. Є надія, що ми ці труднощі поборемо вже тепер, але якби їх не побороли тепер, то поборемо по всьому. Ідея ніколи не вмре, не загине. Тепер 20 літ проголошували ми все, що нині проголошуємо революційно, нині проголошуємо конституційно, і це вже такий великий день в нашій історії, такий великий факт, що його ніколи ніякі ворожі сили не зітруть, а буде це одним із найважніших і найкращих днів і фактів, який старинний замок Хуський колись чув і бачив. Хоч як можуться складати історії події, хоч який хід може взяти історія, але одне є певне, що це є наша земля, і її ніколи нікому не дасть український народ відобрати. Цю землю поливали наші предки своєю кров'ю і своїм потом, і їх кости від вас, рядучих поколінь, вимагають, щоб ви то ті святі традиції хоронили, аби то ті святі кости їх могли спочивати в нашій рідній землі. І я вірю, що хоч як, кажу, складеться політична махінація, хоч як можуть із нами гратися, дивлячися на те, що ці наші сили тепер ще слабі, не можемо дати відпір, але той відпір прийде. І навіть ворог знає, що сюди прийде лише за гостя, а не за пана, бо паном були, єсме і будемо тут ми. Як послухають нашої ради і хочуть бути добрими сусідами, добре з добрим, але як ні, то почнеться боротьба на життя і смерть, а в тій боротьбі за правду, за наші права не маю найменшого сумніву, що ми вийдемо побідоносно, а як переможений вийде ворог, хто кривдити нас хоче і сягає на нашу свободу. А як хтось унеможливить нам то не знає, що буде відповідати перед Богом, буде відповідати перед історією, а буде відповідати і перед тим українським народом. Не знаю, це почислені години або дні нашого правительства, нашої влади, але одно є певне, що ані дни Карпатської України,
ані дні карпатського народу не почислені, і як жив тут за тисячі, так буде жити за дальших тисячоліть. Ми душу, тіло положим за нашу свободу і покажем, що ми козацького роду. Короче, здорово! Сегодня произошло дохера всего, но все рассказать не сможем, поэтому по частям. Во-первых, сегодня зона особого внимания. Таким неебовым военным термином назвали нормальную территорию на побережье Краснодарского края. Наше море, оказывается, будут охранять какие-то упыри. Мало того, что, блядь, к нам приезжают всякие уебки, ставят у нас палатки, так еще и, блядь, поставят дохуя мусоров. Собственно говоря, что будет сейчас происходить, выяснял Павел Тычинкин. Галстук у ведущего прогноза погоды указывает на то, что у него есть еще личная жизнь. Кто ухаживает, кто поливает, кормит, у того оно и растет. Та-да-да, та-да-да, та-да-да. Леонардо Ди Каприо первый раз пытался утонуть в Новороссийске. 97-килограммовую девочку обнаружили археологи в Дальмене. Она написала «хуй» на санскрите. 97-килограммовая девочка также пыталась дать взятку сексом учителю физкультуры. Здравствуйте! Коротко о новостях сегодняшнего дня. Губернатор. Всего доброго! А что мы делаем? Глупый вопрос. Да. Любопытным способом решили отметить день рождения компании сотрудники НТК. 1 декабря, в первый день зимы, ими найден альтернативный способ сугрева. Мы за здоровый образ жизни. Выходи, ложись, отдыхай. Как отдыхай? Вот так вот. Вот так, молодец какой. Вот сейчас фотографируйте, пожалуйста. Когда кредит будет полностью погашен... Туристы возвращались на косу долгую. Там, где еще вчера бушевала стихия, сейчас уже было спокойно. Но по распоряжению администрации района все перекопали бульдозерами. На въезде стояли танки, а из оружия у туристов были только консервы. Они накормили голодных танкистов, и танкисты дали им прокатиться на танке. Кто друг, кто враг, пытался разобраться наш корреспондент. Вскоре закрыли ресторан. Слухи о том, что место черное, отпугивали посетителей. Быстрей, блядь! Еще быстрее, блядь! Злой и страшный чувак. Краснодарский край привлек иностранцев своими возможностями, сексом и танцами. Только в программе «Факты». 500 миллиардов евро! Миллиардов евро! Ну что дальше? Здоровый дом строят молдаване, развалится или нет, выяснял наш корреспондент. А вот археологи из северной столицы России, Санкт-Петербурга, неожиданно для себя добыли картинки из прошлого.
охуенную вот такую вот большую такую вот каменную табличку, где люди пытались изобразить секс. То есть самая древняя Камасутра находится у нас в Краснодарском крае. Это тоже, блядь, охуенный повод для гордости. Ясно, нет? Или повторить? Повторю, как нехуй делать. Выбитые на камне фигурки человека, оленя и собаки целиком меняют представление о Камасутре как о древнеиндийском трактате о сексе человека и человека. Давайте запишем уже новости, блядь. Обманем 5 миллионов и пойдем спать, блядь. Добрый день. Здравствуйте. Пришло время рассказать вам о новостях телевидения. А почему ты считаешь, что пришло время? Потому что я посмотрел на часы. На какие? Ну, на свои, на какие же. А неужели ты не знаешь, что у нас на телевидении смотрят только на студийные часы, а не самые точные? Да, это правильно. Кстати, уважаемые зрители, вы, наверное, обратили внимание, что перед каждым выпуском новостей или информационной программы на всех каналах телевидения обязательно показывают часы. И эти фирменные часы работают абсолютно синхронно секунда в секунду. А ты их когда-нибудь видел? Ну, видел по телевизору. Нет, не по телевизору. Нет, не видел. И как раз об этом я попросил нашего корреспондента Лену Семину. Она должна найти эти часы и рассказать вам все, что ей удастся выяснить по этому поводу. Для того, чтобы узнать, каким же образом работают эфирные часы, мы пришли в центральную аппаратную телецентра. То, как мы представляли себе эти часы, не имеет ничего общего с тем, как они выглядят на самом деле. Я поняла, что без специалиста нам не разобраться. Часы представляют из себя не тот будильник, который был не так давно у нас еще в работе, а современные компьютерные системы, которые принимают сигнал точного времени от генератора точного времени и преобразуют его в видеосигнал, который вы можете видеть у себя на телевизоре. Он построен на обычных компьютерах, которые у многих стоят дома. Таких часов больше нигде в мире нет. Вот так работают все часы на всех каналах. А первые, которые открывали программу «Время», ровесники телецентра, и в этом году отметили свое 30-летие. И хоть выглядят они по сравнению с современными допотопным, но до сих пор исправно ходят. А механизм работы предельно прост. Часы находятся внутри металлического кожуха и снимаются обычной камерой. Конечно, сейчас ими никто не пользуется, они остались просто для истории. Истории телевидения. Idzie? Ми всі пам'ятаємо, що там відбувалось. Ми всі знаємо, що сьогодні Путін і Кремль зробили з Криму такий тюремний остров Алькатрац, де вони тримають сотні тисяч українських громадян в заручниках. Крим перетворився на сіру зону. Там порушуються права національних меншин, кримських татар, українців, представників різних релігійних конфессий. В рамках всеукраинской кампании в Верховную Раду был подан проект относительно нарушения прав крымчан. Этот документ призывает авторитетные международные организации и мировое сообщество осудить вопиющие факты произвола со стороны оккупационной администрации, а также грубое нарушение Россией главных и неотъемлемых прав человека, преследование крымских татар и украинцев. Авторы проекта призывают не оставить безнаказанными преступления против человечества, которые совершает Российская Федерация на глазах у всего мира. І для нас сьогодні принципово нагадати всьому світові, самим собі, всім... Дайте завершити.
всім громадянам України, що Крим був, є і буде українським. Над Кримом буде майорити український прапор. Слава Україні! Jesteśmy wdzięczni dzisiaj i naprawdę mogę to powiedzieć odpowiedzialnie milionom Polaków. Wdzięczni za to, że daliście to zwycięstwo. Ale wiemy dobrze, że nałożyliście na nas wielki obowiązek. Po pierwsze, obowiązek pojednania. Chcę Ситуациям из Запорожской АЭС опровергли слухи Ложь и провокация. Представители областного главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Запорожской АЭС опровергли слухи, распространявшиеся накануне Нового года российскими СМИ. 30 декабря на канале Live News появилась информация о том, что из-за неполадок на 6-м энергоблоке Запорожской АЭС радиационный фон на станции превысил норму более чем в 16 раз. Как доказательство приводился документ, якобы опубликованный на сайте управления ГСЧС в Запорожской области. По словам представителей АЭС, 28 декабря действительно произошло отключение 6-го энергоблока в связи с отклонениями электрической части, что абсолютно не связано с энергоатомной установкой. Влияния на реакторную установку никакого не было, поэтому реакторная установка продолжала оставаться на уровне мощности 10%. К вечеру 28 числа энергоблок был обратно включен в сеть. События с точки зрения влияния на безопасность не рассматривается как событие на АЭС. Это событие расследуется как технологическое отклонение технологической части. Таких отклонений на тепловых станциях происходит масса. В данном конкретном случае влияния на реакторную установку, как я уже сказал, не было. Соответственно, говорить о каком-либо превышении фона вследствие этого события, это просто нонсенс. На сайті Live News з'явився отакий фейк. Перша сторінка дійсно відповідає сторінці оригіналу, але на другій сторінці в розрізі «Атомна станція» якийсь зловмисник змінив цифрові показники рівня радіації і перевищив допустиму норму. Це вказано було, цей листок знятий з сайту Live News. Тому, хто це зробив, і яке за це буде покарання, будуть розбиратися відповідні компетентні органи. 1 мільйон $150 ton ziemniaków stracił przedsiębiorca z Dąbrowicy. To przez plotkę, że można je zebrać z pola za darmo. Ziemniaków nie ma, autor plotki nieznany, a straty oszacowano, uwaga, na 60 000 złotych. Tę historię opowie Państwu Katarzyna Szczyrek. W weekend mieszkańców Dąbrowicy w powiecie leżańskim zelektryzowała informacja o ziemniakach, które zostały wysypane na polu i każdy może przyjechać i zabrać tyle, ile mu potrzeba. Pojawiła się plotka, że najprawdopodobniej zrobił to jakiś rolnik zdenerwowany niskimi cenami w skupie. I faktycznie mieszkańcy, ale też okoliczni przyjeżdżali, zabierali, jedni ładowali do reklamówek, inni do worków, ale ci, którzy potrzebowali więcej ziemniaków, przyjeżdżali traktorami z przyczepkami i ładowali tyle, ile się zmieściło. Bardzo szybko okazało się, że z te 150 ton ziemniaków nie zostało praktycznie nic. Dowiedziałem się 11 października, dziś koło południa, po prostu telefonicznie, że jest możliwość wzięcia ziemniaków, nie? A przyjechałem, zobaczyłem pełno ludzi,
rozbierają wszystko po kolei, nie wciskałem się, zrobiłem sobie ze 3 zdjęcia i pojechałem. Całą moc samochodu, wszystkiego po prostu zwyczajnie i no brali, no po prostu kto tam gdzieś mógł, rozumiem, jakieś rzeczy, ale szczególnie samochody, ciągniki też między innymi. Prawda wyszła na jaw dzisiaj. Rozmawialiśmy ze współwłaścicielem pola, na którym znajdowały się ziemniaki. Jest też współwłaścicielem lokalnej gorzelni. Pan Piotr przyznaje, że to absolutnie nie było rozdawnictwo, a najzwyklejsza w świecie kradzież. Mężczyzna na ziemniaki ma fakturę, zostały mu przywiezione w czwartek po południu, w piątek zapłacił za nie, a w sobotę już ich nie było. Teraz mężczyzna liczy na to, że zreflektują się ci, którzy brali więcej i po prostu mu zwrócą. Mam nadzieję, że społeczeństwo się opamięta, zreflektuje. Mam nadzieję, że ten pan, który napisał ten fake news, też to wyprostuje w jakiś sposób i zrobi jakiś apel, żeby rolnicy po prostu, ci co traktorami przyjeżdżali, bo jak sobie worek wziął, to pies go drapał. Może mu było potrzeba. Ale traktorami to lepiej, żeby się zgłosili do mnie, bo porozmawiam jeszcze z panią. Może mu było potrzeba, ale traktorami to lepiej, żeby się zgłosili do mnie, bo porozmawiam jeszcze z panią wójt. Jeżeli to się dobrowolnie nie uporządkuje, no to niestety wkroczy prokuratura. A wiadomość o tym, jaka jest prawda, rozeszła się już po okolicy lotem błyskawicy i pan Piotr otrzymuje kolejne telefony, ale też zwroty ziemniaków. Liczy na to, że takich osób, które jednak ruszy sumienie, będzie więcej, bo w przeciwnym razie zdecyduje się zawiadomić policję. Ale wciąż zostaje zagadką to, kto zrobił takiego psikusa lokalnemu przedsiębiorcy i dlaczego tak się stało. Katarzyna Szczyrek, Polsat News, Dąbrowica. Рядом со мной находится менеджер этого салона-магазина Зоя Виксельштейн, которая любезно согласилась ответить на наши вопросы. Ну и первый вопрос именно о дизайнере. Почему именно Саймон Чэнь? В мир моды сегодня насчитывает огромное количество дизайнеров. Почему вы предпочитаете работать с этим человеком? Во-первых, он великолепный человек. Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Мне его вещи, я его имею вещи еще, я помню, первый suit, когда мне было 18 лет, мой job interview suit, он у меня еще он есть, просто as fun to remember. Его все любят, его все уважают. Он очень много сделал для fundraising, для Cancer Society. Он очень хорошо дружит с Celine Dion. Они сделали специальный программ for cancer research. И много денег вложили. И он очень хороший человек. Он великолепный. Он сам, as a human being, is more than life itself. И он makes a wonderful designer. Он очень affordable. Может эти женщины одеться from jeans to sweatshirts to evening gown. Businesswoman может зайти, одеться business suit. Это очень important для сегодняшнего economy. Especially, что у него prices are very, very reasonable. Я знаю, что вы много лет связаны с миром моды. Вот немножко о себе. Мы слышали много приятных слов в адрес господина Чэнь, ну а теперь пару слов нескромных о себе. Обо мне. Я открыла мой первый магазин, это было 20 лет тому назад, downtown. Назывался Zoe's Fashion. С людьми я работаю много лет. Эти же clients ко мне приходят. Я их обожаю одевать. Я знаю все о них, какой у них wardrobe, все. Мы делаем здесь amazing customer service. У меня хороший стаф с нами работает. И этот стаф уже со мной почти 20 лет работает. И второй магазин мы открыли на Promenade Mall. И я решила to venture на что-то большее. И
Вот это вот мой венчур был, это был Simon Cheng магазин. Зоя, наступает весенний, летний сезон. Самый яркий, наверное, по краскам, самый любимый женщинами. Вот что модно, вы как специалист моды, как никто иной, можете нам сказать, что модно в этом сезоне, на ваш взгляд и на взгляд Саймон Чена? Красивые цвета, все цвета, что есть, модные. Красный, черный, hot pink, apple green, citrus orange, mango colors. Шелк очень модно. Очень модно пиджаки с какими-то details. Брюки модно, capri pants модно. И это все он дизайн. Джинсы он очень красивые делает. Можно одеть capri джинсы, красивую блузку под низ и накинуть джакет. И можно так на работу тоже выйти. И можно так пойти и погулять потом. Так что он universal и модно все. У него prices, у него look couture, без этих couture prices. У него вечернее платье начинается от 280 до 450. Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, прайс от 225, самый дорогой 380. Так оно очень-очень affordable. Ты такой мягкий. Фабрика конфет ТНТ приглашает на новую конфету «Залипалово плюс-плюс». Продам много разных сортов конфет. Улица Длинноногая, 113, и зал очков, ряд 11, 5 место. British Rail, the quickest way to get in and out of town. We're getting there. Yo, listen up. We will not live in a two-dimensional world. We won't go in one direction or zig where we can zag. We will walk through walls. We will take a look around us. We will not be confined. We believe in the path of least limits. We won't be told how to view the world. We will experience true freedom. We will not compromise. We will live the game through our hands. We will be in control of something. We will change the system. You want to see something really cool? Check this out. Whoa! What am I, a monkey? You could zoom in, zoom out, change angles. Go anywhere you want to go, do anything you want to do. Here we go! This place is really sweet. Whoa, I'm out of here. Change the system. Mom. Come on, Mario. Come on, Mario, jump! Don't give up. Want to grow? The calcium in milk helps bones grow. Okie dokie. 今までのテレビゲームでは体験できなかった新しい面白さ楽しさに驚いた。そしてのめり込んだ。遊んだ人だけが知っている。スーパーマリオ64。ゲームが変わる64が変える。
今までのテレビゲームでは実現できなかったコンピューターグラフィックスアニメーションの迫力。任天堂64。3D スティックを使って初めて体験できる新しいゲームの世界。任天堂64。ゲームが変わる。64が変える。今までのテレビゲームでは実現できなかったコンピューターグラフィックスアニメーションの世界。任天堂64。新しいコントローラーに搭載された 3D スティックをグリグリ動かすと、金マリオやメタルマリオなど見たことのないマリオも思いのままに操れる。任天堂64。ゲームが変わる。64が変える。掛布さん大変、マリオが来ました。かなり同点。Nintendo 64 is here. Get into it. Saltar. Ok. Nadar. Ok. Volar. Ok. Super Mario 64. Ok. Busca el tu número en la etiqueta de OK y llama. Puedes ganar una fantástica Nintendo 64 y el Super Mario 64. Nintendo 64 kommt und befreit die Videospiele aus ihrer flachen Welt. Durch ein sensationell neues 3D-Spielgefühl. Super realistische Grafiken. Bewegungsfreiheit, die keine Grenzen kennt. Verschiedene Blickwinkel. Das ist die neue Freiheit des Spielens. Nintendo 64. The new dimension of fun. Voortaan kunnen we overal naartoe. Voortaan springen we dwars door muren. En kiezen we zelf wat we willen zien. Niemand kan ons meer beperken. Niemand die ons vertelt hoe de wereld eruit ziet. Met Super Mario 64 hebben we totale bewegingsvrijheid. Nooit meer een compromis. Dus games worden werkelijkheid. Wij hebben de wereld. Wij hebben de nieuwe dimensie. Super Mario 64. Exclusief voor Nintendo 64. Что он на нас все время смотрит? Восхищается. Игровой зал. Девушка провела возле одного из автоматов больше часа. Ей хотелось получить мягкую игрушку. А когда деньги закончились, попыталась достать ее рукой. Но эту машину не проведешь. Автомат превратился в капкан. Я ее предупредил, что не вытащите. Вот, не надо туда лезть, рука застрянет. Она нет, я все равно достану. Рука охотницы за игрушками осталась внутри. Сувениры теперь совсем близко, но их точно не достанешь. У нее настоящая истерика. Спасатели понимают, вытянуть руку силой не получится. Можно повредить сухожилие. Единственный вариант – открыть ловушку изнутри. Спасатели разрезают стекло и добираются до руки. Рука абсолютно цела, но девушка по-прежнему безутешна. Ее отправляют в отделение милиции. Игрушка ей так и не досталась. Niecałe 2 lata unowocześniono stację towarową PKP w Skarżysku Kamiennej, jedną z największych w Polsce. Modernizacja kosztowała 13 miliardów złotych. Nakłady zwrócą się w ciągu kilku lat, bo o połowę krócej będą montowane składy pociągów, znacznie zmniejszy się zatrudnienie. Praca będzie mniej niebezpieczna i uciążliwa, co też ważne. Za wprowadzanie postępu technicznego załoga skarżyńskiego węzła PKP została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy.
Смотри, ты НЛО, что ли? Где? Вот наверху посмотри. Я не вижу. Вон наверху какая-то. Деревья, что ли? Где деревья, вон наверх. Что у нас двигается? Что это? НЛО реально, что ли? Охренеть. Слушай, это походу реальное НЛО, присмотрись. Чё? Это НЛО, чувак! Натуре НЛО. Мы НЛО сняли, НЛО, смотри. Охренеть. Вон, куда мы летим? Это НЛО реальные. Чего? Это НЛО. Погоди, не может НЛО. быть. А вон оно. НЛО же, офигеть, НЛО. Мы НЛО сняли. Охренеть. НЛО. Что ты думаешь про НЛО? Офигеть. Слушай, я вообще в шоке, охренеть. Это просто пиздец. Настоящее НЛО, смотри. Не может того быть. Ну вот правда. А куда оно летит? НЛО. Оно на нас походу. Офигеть. Приближается, слышишь? НЛО. Как его видно? Мы НЛО сняли.
від сивого Дніпра до Криму, хай слава лине крізь роки, тебе ніколи не покину. Придніпровська моя залізниця, плине час, мов Дніпра течія, розправляєш ти крила, мов птиця, вже дзвенить швидкісна колія, там живе і працює сумлінно залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя. Машиністи помічний, ваш розкладочний рух шалений, нехай на вашому шляху горить лиш світлофор зелений, моя надійна магістраль, ти квітнеш праці тисяч рук, ніхто не зможе зупинить майбутнє зоряний твій рух. Придніпровська моя залізниця, плине час, мов Дніпра течія, розправляєш ти крила, мов птиця, вже дзвенить швидкісна колія, там живе і працює сумлінно залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя. Придніпровська моя залізниця, плине час, мов Дніпра течія, розправляєш ти крила, мов птиця, вже дзвенить швидкісна колія, там живе і працює сумлінно залізничників дружна сім'я, щоб пишалась тобою країна, трудівниця залізна моя, щоб пишалась тобою країна, Придніпровська красуне моя. Блуждающий огонь ярко светит, да не там, жарко греет, да не тех. Не за ним ли по пятам ходит мой замерзший смех? Не за ним ли по пятам ходит мой
завожу, даю ему сигнал. Хочу быть маяком в его пути. Быть может, он остыл или устал и вспять дорогу не сумел найти. Конечно, я сама во многом не права, что глупую игру вела с огнем. В камин я заложу подсохшие дрова, мне ночь горюнится о нем. Мой блуждающий огонь затерялся без следа в чужой дальней стороне. Ветер сплетник иногда горький дым приносит мне. Мой блуждающий огонь ярко светит, да не там, жарко греет, да не тех. Не за ним ли по пятам ходит мой замерзший смех? Не за ним ли по пятам ходит мой замерзший смех? Смех. Не за ним ли по пятам ходит мой замерзший смех? Oględziny, czas zacząć. Kroczysz więc wytrwale, niczym kuter rybacki przez zburzone fale. Gdy sieci zarzucone ciągnie z trudem wielkim, tak idziesz, by wyłowić wszelakie usterki. Wokół pudeł wagonów ciągną się szeregi, prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. A w każdym krycie morze defektów niemało. Tu oberwany rygiel, u dołu drzwi wału, tam brak stworznia, wieszaka, trójkąt podwiązany, wagon nieoklejony, choć niehamowany. Gdzieś tu leje zderzaków, suche aż bieleją, ówdzie z tyłu maźnicy wycieki oleju. Wszak od ciebie zależy, rewidencie zuchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie zuchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Tutaj ostre obrzeże, tam sprzęgu brakuje, tam numer pomazały sprayem jakieś zbóje, tam prześwieca podłogi blacha rozerwana, gdzieniegdzie nic nie widać, trawa po kolana. Lecz bądź czujny, w tej trawie jakoby zające siedzą stawki przegrzane, niegdyś tak gorące, że mogłyby podpalić. Wyschnięte igliwie, dziś rudą rtą pokryte, kryją się wstydliwie, zaś te co popękane, szczególnie ukryte. Najłatwiej jest odnaleźć te cienkie, zużyte, co zjeździły pół świata, wciąż walcząc z prędkością. Złość to serwis wymieni je z przyjemnością. Wszak od ciebie zależy, rewidencie zuchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie zuchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Znudzą cię klocki, a wzrok twój ponury prześliznął się przez wszystkie na poszyciach dziury. Wszystkie sprzejrzał zderzaki i sprzęgi, więc pora baczną skupić uwagę. Teraz na resorach są resory normalne, te ośmiopiórowe, są też paraboliczne, takie bardziej nowe, mogą wreszcie być zwykłe, śrubowe sprężyny, zgodnie z konstrukcją wózka. Z tej to też przyczyny warto umieć nazywać ich różne rodzaje, choć wygląda na snobizm, często się przydaje, oczywiście w resorach i z popękaniem
spotkanego nie powinno być widać, szczególnie pierwszego. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. To rzecz dotyczy, bo pióro to główne, pozostałe z nim nawet długością nierówne. Jeśli wszystko w porządku, to od zawieszenia możesz płynnie przechodzić do węzła tłumienia. Nie tłum przy tym emocji, raz, dwa szybkim wzrokiem spójrz na płytki z manganem, kołpaka, luz, grzybki, a już skoro się schylasz, posprawdzaj kolego, czy są luzy na ślizgach podparcia bocznego, bo być muszą, wszak o tym wszyscy pamiętają. Teraz znaki kontrolne, gdy się pokrywają, możesz puknąć o obręcz tym młotkiem, co niesiesz. Czyż ty dźwięk metaliczny wokół się rozniesie? Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. I o to właśnie chodzi, by w dźwięku w tych tonach odczytać, czy jest obręcz dobrze osadzona. Za to jeśli spostrzeżesz, że klocki przegrzane, obręcz cienka, a znaki są poprzesuwane. Jeśli na styku z kołem rdza na 1/3 obwodu lub szczelina, choć jedna z tych rzeczy, a pierścień zaciskowy luźny lub go nie ma, nadeszła twoja chwila. Wszystko na ten temat, więc znów dłonie ujmij, tak jak na początku, swój młotek rewidencki na wysmukłym trzonku. Zamach weź, nie za duży, wszak po co się męczyć? Stuknij w obręcz i słuchaj, gdy głucho zabrzęczy. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Jest to znakiem niechybnym złego osadzenia. Może spaść podczas jazdy wóz do wyłączenia, bo wyzute z obręczy koło mknąc po szynie z wosi toru wagonu pierwszy raz nie wstrzymie. Wryje się w torowisko, skacząc po podkładach, wstrząsa całym wagonem, po czym z hukiem spada z wiaduktu lub nasypu, lub druzgocąc słupy trakcyjne zmienia pociąg z miętej blachy. Kupy pociemniało ci w oczach, podrap się po głowie i pomyśl, co nazajutrz twoja żona powie. Jak z wyrzutem ci spojrzą w oczy córki i syny, kiedy już się rozniesie, że to z twojej winy. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Jak ci premię zabiorą, a z kadr miłe panie w trybie pilnym zawezmą cię na wysłuchanie. Nie pomogą modlitwy, skargi i supliki do świętego Krzysztofa lub świętej Moniki. Jedyną pociechą będzie w tej opresji, gdy się tanio wywiniesz trzykrotnością pensji. Potem tylko mógł będziesz kupić się na smutno, gdy zrozumiesz, że chodzi o twą pensję brutto. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu. Wszak od ciebie zależy, rewidencie z uchu, czy wagon z tą usterką dopuścisz do ruchu.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, T, U, V, maybe W, X, Y, Z, S, N, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, T, U, V, and then W, X, Y, Z. It go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm alive, and I'm alright. It's just fine, and I'm going to make things right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, T, U, V, baby W, X, Y, Z. Sing W, X, Y, Z.
Фижма такая еще фижма, хватит выдумывать, ну как фижма. Юбка такая, зная, что у нас тут гала. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма, ну как же нет? А ты, Копатыч, не дай бог. Это старинное слово, сейчас с тобой льется довольно. Я тоже могу сказать, что врач старинное слово. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма, но же нет. А ты, Копатыч, не дай бог. Это старинное слово, сейчас с тобой льется довольно. Я тоже могу сказать, что врач старинное слово. Старинное слово. Старинное слово. Новое слово. Старинное слово. Старинное слово. Старинное слово. Старинное слово. Фижма такая, еще фижма, хватит выдумывать, ну как фижма. Юбка такая, хорошо у нас тут стала. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма, ну как же нет? А ты, Копатыч, не дай бог. Это старинное слово, сейчас такое льется довольно. Я тоже могу сказать, что врач старинное слово. Она в юбках понимает лучше всех. Ты знаешь, что такое фижма, лучше нет. А ты, Копатыч, не дай бог. Это старинное слово, сейчас такое льется довольно. Я тоже могу сказать. Знаєте, в мене 10 вересня призив цього року. І ця пісня дуже болюча для мене. Я її буду там співати в армії, якщо мене загребуть, падли. Називається вона... Дуже така багата назва. Про армію. Стоп, зараз, настроюся. На дворі наступила осінь, йопсель-мопсель. Прийшла осіння пора. Всі хлопці в армію забрали, наркоманів, розпіздяїв. Прийшла і очередь моя главаря. Прийшла пов'язка на бумазі, срані рвані з-под сільотки. Явитись в райвоєнкомат, голим лисим з автоматом. Мамаша в обморок упала з печі на пол. Сестра сметану розляла, цілий бідон 3-літровий на підлогу. Мамашу в число приводили з полу на піч. Сестра сметану злизала із підлоги язиком з котячою мордою. А я парнішка лет 16, 20, 30, может больше.
Поїду на германський фронт, просто так для інтересу подивитись, що і як там, чи є танки, чи нема. Летять над полем бомбовози, бомбовози, гамновози. Хотять обляпать нас гамном, самим свіжим, самим жидким з-под корови. Летять над полем, летять, ой, вже пролетіли. Продовжуй. Біжить по полю санітарка, звать Тамарка, двор в порядке. З большою клізмою в руках, 3-літровий от запора. Біжить по полю Апанасій, 7 на 8, ось 17. Больше в кірзових сапогах, 45 на босу ногу, щоб под мишкою не терло. А я парнишка, лет 16, 20, 30, может больше. Лежу з відірваною ногою, челюсть рядом, нос в кармані. Притворяюсь, будто больно, очень больно. Барановичи, белорусский городок. Барановичи, милый сердцу уголок. Барановичи, вы прекрасны, как звезды в ночи. Знаю, что с вами вовек не расстанутся родные Барановичи. Светит ли солнце или небо дождливое хмурится, снятся порою нам с детства знакомые улицы. Пусть иногда мы наш город с тобою прощаемся, но несмотря ни на что, мы сюда возвращаемся. Developers.
service to West Wyver. The connect service to Port Waterline calling at Huddersby. Please mind the gap between the train and the platform. The next station is Cambridge Street, Torquay. Change here for services to Beachley. Oxley Enton, Port Benton, Ellesmere Junction, on Errinley, Edgware, North Shore, and Stepford Airport Central. Due to a short platform, doors in the rear coach will not open at this station. Please move forward to leave the train. Thank you for travelling with us today. The Connect service to Leighton City, Waterline service to Brimsley, Epwood Express service to Lynn by the Sea, Airlink service to Leighton Deptford Road. From London suburbs it's after work. Gridlock traffic drives you berserk. Trains and autobahns old and slow. There's an alternative way to go. Let's make a journey on the Croydon tramline. The future's plastic and the future's electric. It's like riding in a giant electric. It's the only way to go. And it's fun on the Croydon tram. And it's fun on the Croydon tram. Let's go from Beckenham to mid-cham. And it's fun on the Croydon tram. White, efficient and safe and green. Ride the future town planner's dream. Trees and concrete, let's go to town. Visit the shops that were not burnt down. Wondering where all the money's gone. Make 2 journeys and pay for 1. Providing they're within 70 minutes on a prepaid Oyster card. It's the only way to go. And it's fun on the Croydon tram. And it's fun on the Croydon tram. Let's go from Beckenham to mid-cham. And it's fun on the Croydon tram. From Lumberstead to Merton Park past Ipswich, the water park here gets a big bridge. Let's go from Sandylands to Ashton Village. It's so exciting, there might be a spillage. Let's go from Wimbledon to Beckenham Junction, while we debate where it's Surrey or London. See city gems like the Croydon Clock Tower, the Brit School which gave us day power. Travelling styles through fabulous places. Watch out for the occasional races. Every journey an adventure and so it's the only way to go. And it's fun on the Croydon tram. 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 Let's go from Beckenham to mid-cham. And it's fun on the Croydon tram. Croydon tram.
При вылете последних лишних. Уважаемые пассажиры. Шановні пасажири, продовжується посадка на Де Харків, а де Львів, в когорті поїздів, єднає нас в житті незрима сила, прекрасна і свята, як мати дорога, велика і могутня Україна, прекрасна і свята, як мати дорога, велика і могутня Україна. В степах і по містах, горами битий шлях, нас кличе поїзд знову дорогу, де співи солов'я, де майорить життя, далеко десь від рідного порогу, де співи солов'я, де майорить життя, далеко десь від рідного порогу. Звенить вона, звенить, піснями голосить, співає дзвінко наша залізниця, від Сяну до Дніпра, від Дону до Карпат, через Україну вона в'ється, від Сяну до Дніпра, від Дону до Карпат, через Україну вона в'ється. Когорта поїздів єднає Харків, Львів, а пісня наша всюди звідколине і лється навкруги, де трави і луги, на вільну і прекрасну Україну, і лється навкруги, де трави і луги, на вільну і прекрасну Україну. Звенить вона, звенить, піснями голосить, співає дзвінко наша залізниця, від Сяну до Дніпра, від Дону до Карпат, через Україну вона в'ється, від Сяну до Дніпра, від Дону до Карпат, через Україну вона в'ється. Дніпра, від Дону до Карпат, через Україну вона в'ється. Залізниця.
Помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб и уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он на хую вертел шашлык. Хуем грядки он копал, хуем грядки поливал. А соседку тетю Зину он ебал через корзину, а соседа дядю Гришу хуем кинул через крышу. А в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших перебили. А дед ширинку расстегнул и хуй над речкой протянул. Наши по хую пошли, наши наших пронесли. А за ними немцы вспять стали нахуй наступать. Дед за лупой колыхнул, немце реку окунул. А тех, кто плавал по воде, он бил за лупой по голове. После боя генерал ему за лупу целовал. Едет поезд на бои, а в нем сидят одни хуи. Молчите, бляди, я святой, я святой. Straciłaś strotę z kotem i już nie będziesz miała. Proszę. Siemanko! Siema! Mam pomysł. Nagrajmy piosenkę. A ty umiesz śpiewać? Właśnie wiesz, że nie, ale ty umiesz. Zachowaliście się jak totalne dzieci, Bo ktoś powiedział, że po tatarze świecił. będzie bolało i wiecie już dlaczego. Bo podpadliście Kolegom od Liskiego klientów straciliście, sami tego chcieliście. klientów straciliście, Po co to robiliście? klientów straciliście. Po co wam był ten sąd? Klientów straciliście, Sami tego chcieliście. klientów straciliście, Po co to robiliście? klientów straciliście. Po co wam był ten sąd? Teraz się zacznie, teraz internet wkracza. A pamiętajcie, internet nie wybacza. Zaś co do mięsa, bo przecież o nim mowa, Od dzisiaj nie jem produktów są dołowa. klientów straciliście, Sami tego chcieliście. klientów straciliście, Po co to robiliście? klientów straciliście. Po co wam był ten sąd? Klientów straciliście, Sami tego chcieliście. klientów straciliście, Po co to robiliście? klientów straciliście. Po co wam był ten sąd? A
wystarczyło nakazać Piotrowi publikację sprostowania. Tak naprawdę wystarczyło kilka dobrych, podstawowych zabiegów PR-owych, żeby obrócić tę sprawę na swoją korzyść, albo przynajmniej zachować dotychczasowy wizerunek firmy. Jednakże zarząd firmy Sądów S.A. postanowił pognębić biednego vlogera i nakazać mu wpłatę kuriozalnej kwoty 150 000 złotych. Jest jednakże ktoś, kto z pewnością zyska na tym przedstawieniu. To Fundacja Anny Dymnej. Żeby nie było, wszak jestem adbusterem, więc mogę być też tatarowym testerem. Musicie wiedzieć, że nie puściłem pawia i nie świeciłem jak nocą Skandynawia. Nie puściłem pawia, choć bardzo tego chciałem. Nie puściłem pawia, mimo że w ustach miałem tatara sądołowa. Jednak udało się. Nie puściłem pawia, choć bardzo tego chciałem. Nie puściłem pawia, mimo że w ustach miałem tatara sądołowa. Jednak udało się. Nie puściłem pawia. Fuck, ja naprawdę nie umiem śpiewać. No ale umiesz robić filmy na YouTubie. Не замовкають, шумлять вокзали, далекі далі, зовуть до себе, і знов дорога, і знову шпали, неначе сходинки в високе небо. Летить наш потяг, немов жартиця, крізь темінь ночі, назустріч дню південно-західна залізниця. Ти крізь долю пролягла мою. Без відпочинку багато років, зима чи осінь, весна чи літо, бо знов дорога і знов неспокій, та ми без цього вже не можем жити. Летить наш потяг, немов жар птиця, крізь темінь ночі, назустріч дню південно-західна залізниця. Ти крізь долю пролягла мою. Летить наш потяг, немов жар птиця, крізь темінь ночі, назустріч дню південно-західна залізниця. Ти крізь долю пролягла мою. Летить наш потяг, немов жар птиця, крізь темінь ночі, назустріч дню південно-західна залізниця. Ти крізь долю пролягла мою. Летить наш потяг, немов жар птиця, крізь темінь ночі, назустріч дню південно-західна залізниця. Ти крізь долю пролягла мою. Ти крізь долю пролягла мою. Ти крізь долю пролягла мою.
Так, решено. На английском. Делать это продолжение. Итак. Evening. Вот оно. Hello. Evening. Right, so you said this was going to be some sort of talk show, I assume. Please note that this talk show will be available publicly. What did you say, sorry? Please note that this talk show will be available publicly. In public. Yeah, that's fine by me. Okay. Okay, the first question is how, when you get information about Roblox and SCR, Stafford County Railway. What was the question? What was the question? Was it how do I get information about SCR in Roblox? Or I know SCR from March 2025. And you? And you? when I joined SCR. Yes. It was like in August 2020, I think. So I've been here for around almost 6 years now. So yeah. Please tell me how. Quite a long journey. Oh. How did I join? Well, it just showed up in my Roblox feed randomly, and I just decided to join it, and I liked it. So yeah. It was a rather nice experience, just right. It's probably the first simulator I've played where driving trains was actually well done. And like, it was fairly high quality as well. It's something I've never seen before. The other games were just like very basic or like buggy, that sort of stuff. But SCR was probably definitely the first railway simulator I've played that was with a decent quality. On Roblox, at least. Okay, next question. How you decided to obtain a supervisor rank? Why did I decide to join the supervisor rank? Well, because I fancied doing a bit of trainings. I wanted to be like some sort of fun guy that I suppose everyone could look up to. What else? Oh yeah, like moderating the game as well. Because there were a fair few trolls at the time, and I just wanted to take care of it. That sort of stuff. Give me 1 second. What? Ай-яй-яй, вимкнув свій мікрофон. Ёпарасоте. Что за фигня такая происходит? Навіщо ви вимкнули? Hey, Square FM! The end will be at 21 BST. Anyway, alright, sorry about that, anyway. Oh, is this ending at 9 o'clock? Yeah, that's fine. Okay. I know that your copyright striked my stream with your video with 69 facts about the set that we know. In 2025, August 2025. Right. Let's talk about other Roblox games like British Rail,
White Coast City Railway, Project Transit, etc. And Transim made by Czechs. Right. Let's start with why you decided to obtain supervisor rank. I think I've already answered that question. Avoiding, you say? Oh, do you want me to say it again? Please speak slowly. Oh yeah, it's because I wanted to help moderate the game because there were a few trollers at the time. It's not that much of a problem now, but yeah, it was a big problem back in 2021. I also wanted to do trainings as well because I thought those looked fun, and guess what, they were. And I also just wanted to like sort of increase my presence in SCR a bit. So yeah. And work in the team. Okay. What about British Rail? A very close game made by Fourth Rail. My opinions on British Railway. Yeah. I think it's a good game. Yeah. It's quite well detailed. The train models are. I mean some of them are mid, but some of them are also pretty good. It's fairly realistic as well. Yeah, it's definitely different to SCR. I think both games have their own strengths and weaknesses, but I do like British Railway, but even though I don't play it that much, it is another good game. Simulator sort of thing. Yeah, we know that Penzance extension to the British Rail will be added anytime soon. Yeah. I will say I haven't really been keeping up to date with British Railway updates, so I don't really know much about the Penzance extension, like you say. Let's continue with WCR, White Coast City Railway. I think I've only played that like 3 or 4 times, and that was like a few years ago. I've heard of it, but I don't really play it, so I can't really offer like a solid opinion about White Coast City Railway. I just put it for some too many coins for 600 Robux to get due to a short platform announcement in WCR, but failed. No trends that are longer than platform. Right. This is a lost minute. So let's talk about my railway inspired by Mukhosransk, Britain, and in railways to my works for Roblox coming 2027. I'll tell about Kurvastanie Federal Railways, or Kurwastańskie Koleje Federalne in Polish. So it is inspired by British Railway in railway sense, but the country itself, Kurvastan, is inspired on Mukhosransk, a fictional city made by Russians and Ukrainians. Okay, maybe about this game? Some info about KKF. Unfortunately,
This game will be rated 18 plus due to station names containing swears in Polish. Oh dear. So tell some info about signal, signature, etc. Or do you know STS Warsaw? sts-варшава. You know by removal by adding when you removal pending. Send me a removal pending. Okay, let's tell about KKF signals. Let's start with type A, type B, or type C. Are you talking to the talk show, or are you talking to me? Okay, maybe I will say some info about signals in Kyrgyzstan. Railway signals in Kyrgyzstan. Okay, and I send a link for the signals. Okay, but in Polish only, unfortunately. Okay, let's. Oh, is this like Polish signaling? But Polish signaling inspires signal type B. Okay, let's start with signal type A. Okay, do you see green? Yeah, I can see the green signal. Yeah, on the fandom page you've sent me. Okay, green is proceed as usual. Red is danger. Self-explanatory. But the caution signal yellow is used only if the speed is faster than 60 miles per hour. Yeah. And precaution, green over yellow. It's used only if speed higher than 125 miles per hour. Oh yeah. Okay. Let's continue. Yellow over green. Slowly. Go slowly. Go slowly. At not higher than 25 miles, 30 miles per hour as default. But with two yellows over one green means that you can pass the signal at speed not faster than 50 miles per hour. Speeds in this page are in kilometers per hour. That is not non-British. So I will choose any measurements in British way. Okay, double green is slow down before the yellow over green. W is for 50 kilometers per hour or 30 miles per hour. The triple for 50 miles per hour. Okay. Alright. The yellow one, that blue moonlight white is shan't proceed at 50 to 30 miles per hour. Okay. And the last signal of signal beam, signal type A is, let me
Let me find an English translation. Oh, red or yellow, subsidiary signal. Okay, what about signal type B? It's too similar to Polish ones or the Netherlands ones. And let's go to the signals type C. It's so similar to the American ones. Let's see. I presume you're just telling me things about signaling in Poland. That's separate topic. Let's move. Let's take on signal type C inspired by American signal rail signals made in Ohio State. Okay, okay. Unlike the caution aspect in signal type A, there's a caution aspect in signal type C is used everywhere. Even the speed is lower than 60 miles per hour. Okay, let's read position. Okay, we have like the Americas, red over green. That American people will say medium clear. That means you can go at speed at 30 miles per hour as default. And red over yellow means caution at 30 miles per hour. American people will say approach, medium approach. Okay, this is a flashing yellow precaution. It's used only if the speed is higher than 125 miles per hour. American people will say name this aspect like approach, advanced approach. Okay, yellow over green. This is warning, speed limit warning. Next is medium speed. Before, if the signal is higher than, if the line speed is higher than 60 miles per hour, before the steady yellow over steady green is green. I have troubles with my English file for now. Before steady yellow over steady green, we have flashing yellow over steady green, and before it, flashing green. What about subsidiary signal? We have two ways to set. One steady moonlight white and flashing red. Okay? Let's move to the next. To the signage. Wait a minute. And here we go. Here it is. Oh yeah. Okay. Let's start with
with 65, 110/40, etc. Oh yeah, one thing. Am I needed for this part of the talk show? Because it sounds like you're reading things from the fandom pages, and I don't really need to answer any questions. If you have some time, you can use Google Translate. Oh yeah, I already have the pages translated. Yeah. Okay, about my future, I'll be a fanboy soon, then a trans woman. Sounds like controversial for you, I guess. Right. Okay, and I will make own anime called Nakami no Futago. 1 minute, 4 minutes, 3 minutes left. I must be quick. Quickly. Come on. Quickly! Accidentally clicked. Show all. Show more. Okay. Okay. Yeah. Okay, I'll give you a link to the where is the okay. Oh, here we go. Here it is. I have no guarantee that I will make this project in 2026. Lastly, let's talk about Maszyny EU0744, available now on Steam. Right. Any opinions about this Polish game made established in 2001? I don't really know, to be honest with you. Oh, yeah, I have no time for talking with me. You need time for private life, not only moderation of SCR of official Discord. What? Any questions about me? I've got no questions now. About Zolinstock KKF, we have 1B3, class 1B3, class 1B4. This Kyrgyzstan is my fictional country, lying in South Hemisphere. Less than a minute left, so maybe good night. Thanks for having me. Yeah. Disconnect. Już. Теперь уже заканчиваю.